He. Check 1 2 1. He. Check test. Check. He. 1 2. Check. కాచినవాడు మా మనసు దోచినవాడు మంగళాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు అమరపురి అధినేత అందుకో మా జోత అందుకో మా జోత అందుకో మా జోత. In a world where every action shapes tomorrow, there exist individuals whose dedication to positive change echoes through time. They are the change makers, driven by a belief in the power of innovation and compassion to forge a brighter future for all. One among them, Mr. Joginapally Bhaskar, whose journey is not just a story of personal triumph, but a narrative of transformative impact that continues to inspire and uplift generations to come. Born to Sri J. Narasimha Rao and Srimati J. Mangamma
in an agricultural family, he had an endless curiosity and relentless drive. J. Bhaskar Rao has risen through the ranks as a self-made man, from his beginnings as a tax consultant to becoming a lawyer, and branching into hospitality, real estate and education. JBR embodies relentless determination and unwavering conviction. Driven by a passion for excellence, he pursued diverse fields with a singular goal: to lead and innovate, setting benchmarks in each endeavor he undertook. He always saw the possible in the impossible. For his time, from the first five-star hotel with a revolving restaurant floor to the first centrally air-conditioned multi-story apartments, J. Bhaskar Rao has been responsible for many firsts in Hyderabad. These developments not only set new standards, but also catalyzed the growth of apartments and hotels across the city in subsequent years. His ventures into the film exhibition business with iconic theatres like Venkataramana and Padmavati located at Kachegoda reflects his bold exploration across diverse industries. He was an affectionate man, cherished by all and associated with great personalities from all walks of life throughout his many years of journey. This was abundantly reflected in countless photos and pictures featuring prominent leaders, filmmakers, actors, speakers, laureates, acharyas and other elite personalities that adorned the halls of the institutions. Other than being a businessman, Mr. Joginapally Bhaskar Rao is a devotee of Lord Hanuman, Lord Balaji and a faithful follower of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. Following the guiding principles of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji, serve all beings as service to God, JBR envisioned a new era of incredible change by making education and medical facilities accessible and affordable for everyone. His vision has led to the establishment of a group of educational institutions including 9 professional colleges and 3 engineering colleges, JBIET, JBREC, BEC, 2 pharmacy colleges, BPC, JBRPC, Law College, BLC, Architecture College, JBRAC, and Sri Balaji Dental College, along with the Bhaskar Medical College at a vast multidisciplinary campus in Moinabad Mandal. Committed to equity, Mr. Bhaskar Rao provided free education to children from nearby villages and fee waivers for economically challenged students. Simultaneously, Bhaskar General Hospital offers free diagnostic services with specialized clinics, treatment including various surgeries for the needy. These initiatives embody Mr. Bhaskar Rao's transformative spirit, empowering communities through education and healthcare, and inspiring positive change for a brighter future. Guided by the progressive thoughts instilled by his mother and the constant support and lifeline of activity by his wife, Srimati J. Vasumati Devi, for about half a century, he fearlessly pursued his dreams, consistently aiming to lead the way in every venture he undertook. His success was not just about passion and entrepreneurship. It was always about empowering communities and inspiring generations. And his enduring legacy lives on through his 2 sons, J.V. Krishna Rao and J. Vamsidhar Rao, his daughter, Dr. B. Deepika, daughter-in-law, Professor J. Gayatri, and son-in-law, Dr. B. Ram Mohan Rao. Together, they continue his noble mission of delivering world-class education, embodying his spirit of innovation and dedication to excellence.
It is a rare fortune to have Acharya guide one through life with affection. And Mr. J. Bhaskar Rao was a deeply trusted disciple of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. It was even more fortunate to receive blessings from Swamiji for every commemoration, with Swamiji himself guiding all the commemoration programs. As we reflect on his remarkable journey, we express our heartfelt gratitude to Sri Joginapally Bhaskar Rao. His legacy of faith, service, visionary zeal and resilience will continue to illuminate the path forward and inspire generations. An enduring testament to the power of one individual to make a lasting difference in the world. I have first registered JB Education Society in 1996 and started the JB Institute of Engineering and Technology, first engineering college started in 1998. Today is number one in entire Andhra Pradesh. 15 distinctions in the medical college, which Andhra Pradesh no college has got it. Every year more and more distinctions in medical college, Bhaskar Medical College. So I always used to tell Bhaskar represents sun. Sun is the only visible God to whom you can see. Sun gives you a strength and energy, make you a quality doctor and quality. I had a dream. ఒక స్వాప్నికుడు, ఒక దార్శనికుడు, ఒక స్ఫూర్తి శిఖరం. కీర్తిశేషులు జోగినపల్లి భాస్కరరావు గారి ఉన్నతమైన విజ్ఞాన వారసత్వం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం.
JB గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈరోజు మన వ్యవస్థాపక చైర్మన్ గారు అయినటువంటి శ్రీమాన్ జోగినపల్లి భాస్కర్ రావు గారి 85వ జన్మోత్సవం. ఇది మనందరికీ పండగ. ఆ మహానుభావుడు నిర్మించినటువంటి ఈ 10 కళాశాలల భాగ్యం, పుణ్యమే మనందరం ఇక్కడ ఉండడానికి కారణం. 1998లో జేబీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ అనే కళాశాలను స్థాపించి అతి తక్కువ సమయంలో 10 కళాశాలలను నిర్మించినటువంటి ఒక గొప్ప విద్యావేత్త, మహామనిషి శ్రీమాన్ జోగినపల్లి భాస్కర్ రావు గారి 85వ జన్మోత్సవానికి మీ అందరికీ స్వాగతం, మరొకసారి సుస్వాగతం. ఈరోజు మనం జరుపుకున్నటువంటి ఈ పండగకి, ప్రతి సంవత్సరం మనం ఇచ్చినటువంటి ఈ సన్మానానికి ఈ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖ విద్యావేత్తలు, పండితులు, వైద్యులు మొదలైన వారిని సన్మానించుకోవటం మనకి ఆనవాయితీ. అదేవిధంగా ఈ సంవత్సరం కూడా ఈరోజు మనం అటువంటి మహానుభావుల్ని సన్మానించుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ చిన్నజీయర్ స్వామి గారి వారి ఆధ్వర్యంలో, వారి శుభాశిష్యులతో జరుపుకొనుచున్నాం. సో ఈరోజు సన్మానం అందుకోబోతున్న మహానుభావులు ఒకరు శ్రీమాన్ సంతలూరి గోపాలకృష్ణమాచార్యుల వారు. వీరు గొప్ప విద్యావేత్త, సంస్కృత విద్యావేత్త, తెలుగు తమిళ భాషలలో అనన్యమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి విద్యావేత్త. సో వీరు సింహాచల దేవస్థానంలో కూడా పనిచేసి ఉన్నారు. వీరిని మనం ఈరోజు సన్మానించుకుంటున్నాం భాస్కర్ రావు గారి స్మృతి అర్థంలో. అదేవిధంగా రెండో సన్మాన గ్రహీత డాక్టర్ గోకరాజు గంగరాజు గారు. వీరందరికీ సుపరిచితులే. హైదరాబాదులోనే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాలలో వీరికి ఇంజనీరింగ్, వైద్య కళాశాలలు ఉన్నాయి. అందులో ప్రముఖమైనది గోకరాజు రంగరాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్
Engineering and Technology, GRIT, is a very popular engineering college like JBIET. అంతేకాకుండా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులో వీరికి ఆశ్రమ్ మెడికల్ కళాశాల, ఆశ్రమ్ అంటే అల్లూరు సీతారామరాజు అకాడమీ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్. సో ఇది కూడా మన భాస్కర్ మెడికల్ కాలేజీ లాంటి పురాతనమైనటువంటి మెడికల్ కళాశాల. సో ఇలా వీరికి అనేకమైనటువంటి కళాశాలలే కాకుండా ఫార్మా కంపెనీస్ కూడా ఉన్నాయి. వృత్తిరీత్యా గోకరాజు గంగరాజు గారు ఫార్మసిస్ట్. వారు బి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ విద్యను ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విశాఖపట్నంలో అభ్యసించారు. వారు పిహెచ్డి ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్లో చేశారు. ఆ విధంగా వారు కెమిలాయిడ్స్ ఫార్మస్యూటికల్స్ అనేటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి కంపెనీని నిర్మించారు. అందులో ఎంతోమంది పనిచేస్తూ దేశానికి గర్వకారణమైనటువంటి హెర్బల్ డ్రగ్స్ని వారు ఎక్స్పోర్ట్ చేయుచున్నారు. అలాగనే లైలా ఇంపెక్స్ మన అదృష్టం. అది మన చైర్మన్ సార్ గారి జన్మదినం నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా కోయిన్సైడ్ వెరీ గుడ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ ఇన్ అవర్ క్యాంపస్. సో ఒక కళాశాలగా నిర్మించినటువంటి జేబీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ విదిన్ 10 years 10 కళాశాలలుగా అభివృద్ధి చెందింది. సో 1998లో వారు నిర్మించిన జేబీఐఈటి 2002లో దినం తర్వాత సంవత్సరాలలో 2007లో వారు భాస్కర్ ఫార్మసీ కాలేజ్, భాస్కర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, జోగినపల్లి బీఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ని, 2008లో భాస్కర్ లా కాలేజ్ అండ్ జేఎంఎన్ రావు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఉమెన్స్, తర్వాత వారు జేబీఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ కాలేజ్ మరియు శ్రీ బాలాజీ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ మనం శ్రీ భాస్కర కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ని ప్రారంభించి ఉన్నాం. సో ఇలా వారి తాలూకా వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ బి దేర్ లైక్ దట్ హూ కెన్ ప్లాన్, ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ గెట్ సక్సెస్. అలానే భాస్కర్ రావు గారి జీవితం మొత్తం సక్సెస్ అనుకోవద్దు. వారు కూడా కొన్ని అపజయాలని చూశారు. అపజయాలను వారు జయాలుగా మార్చుకొని ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కి attitude is excellent. If you say attitude, you will get a chocolate. B, his boldness. C, his courage. I like that. If you give the answer, we are giving you some toffees. So please start, Dr. Dishan. You can take the mic.
కదా ఇదే కదా నీ కదా ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా ఇదే కదా నీ కదా ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా నిస్వార్థమెంత గొప్పదో ఈ పదము రుజువు కట్టదా సిరాలు లక్ష వంపదా చిరాక్షరాలు రాయదా నిసీధి ఎంత చిన్నదో నీ కంటి చూపు చెప్పదా నీలోని వెలుగు పంచగా విశాల నింగి చాలదా మనుష్యులందు నీ కథా మహర్షిలాగా సాగదా మనుష్యులందు నీ కథా మహర్షిలాగా సాగదా
Yes, thank you, Professor Neil Madhav Pandaji, for your excellent video makeup. And now I request Assistant Professor of Pharmacology, Bhaskar Medical College, Dr. Dishan Sai, to conduct the competition among all the faculty of JB Group of Institutions. As I gave you one example, that the attributes of Sri Joginapally Bhaskar Rao Garu, from A to Z, in alphabetical order. So you have to give the answer of his character when I say, for example, D, daring and dashing. So like that. So whoever gives the correct answer, you will have a very beautiful gift. That is a pack of toffees, chocolates. So it is a very tasty, just I have seen it. So all the best. And now I request Dr. Dishan Sai to start the program. Thank you, sir. So good morning, everyone. So here we are in this program for the 85th birth anniversary of late Sri J. Bhaskar Rao Sir Garu. So on this event, there's a small program of attributes where you would recognize one of the most important striking character of Sir, and you would be given a chocolate for that. So I would request everyone to have an active participation in this. So starting with the A, I mean, Sir have completed few of the alphabets, but yes, we'll again start off with A, alphabet A. So anyone in the audience, what do you remember when you heard or see the alphabet A in respect to Bhaskar Rao Sir? Anyone from the audience? With the A alphabet. Yes, ma'am, I can see you. Anyone from the audience? Yes. Dharmendra. Last. Check. Hello everyone. My name is Mohan Kamalasan. I am working in BEC as an assistant professor. Yes, sir. In the occasion of Sri late J. Bhaskar Rao, in the form of A, he is ambitious and very courageous to lead the Bhaskar Group, JB Educational Society. He's an ambitious person. Yes, so I would like everyone to clap for him. So it's A is ambitious, so correct, sir. So we receive chocolate from our side. And the next person with the alphabet B. Anyone from the audience with the alphabet B? Any faculty or anyone who can relate with alphabet B? Yes, I can see, ma'am. Hand raised there. Could you please stand up, ma'am? So yes, giving the answer is 50%, but remaining 50% is explanation. Why he is ambitious and how he is ambitious. When you have seen his ambitiousness, or when you heard, because if you are a person who joined this organization after 2014, you can hear about him. So you have to tell that this, our Dean sir has told that sir is so ambitious. He has developed this, he has developed that. He dreamt so many things and he implemented so many of his dreams. So he is so ambitious. You have to give the explanation of your answer, please. I would request kindly stand up. I mean, because a person should identify you. So it will be better if you stand up. Yes. So, ma'am, I need explanation for alphabet B. Beloved. Beloved. So, clap for her. But I would also require an explanation for that, ma'am. A few lines of it. Sir, a person who has developed so much and given so much to the society, to business institutions and everything. And mostly he has contributed to an educational institution, and from the pictures what we have seen and from everything we have heard from him, until and unless a person have something in them which make them lovable among his peers, his families, people he has worked with, this much cannot be possible. But definitely he had something in him
which made him beloved to everyone, follow him, and that is most inspiring. Thank you so much, ma'am. And I would request all of you to give a clap for her. Thank you, ma'am. Moving to the next alphabet, alphabet C. So, any members ready for an explanation with C? Yes. C for complete. He was a complete person. As he was having a vision, he established colleges not only in medical, engineering, law, architecture. So he has the visionary. He was a visionary person, and he was has a vision for all the fields of for all the fields. Not only he was not concentrating on one field. Yes, sir. That's a great answer. So, complete stands a good answer for that. Again, I will request all of you to clap hands for him. Thank you, sir. Thank you for your participation. Coming to the alphabet D. D for Delhi. Alphabet D, anyone? Last? Yes. I would also like you to just first formally introduce yourself and then just give us the answer. Yes, sir. I'm Mr. Rahim Ahmed Khan, Yes, sir. faculty of BSc. D stand for dedicated. Oh, excellent. Dedicated. Yes. Yeah. You know very well, actually he has established this JB group to work for the rural people and poor people. And it is an example you will not find any society in Telangana as well as AP. For that, I would like to request all the members of today's gathering to clap. Please. Yes, sir. So, thank you for that and a big clap for that. Dedicated. So, thank you, sir. Thank you. Next to the alphabet E. Yes, I have few hands raised. I'm Sheila. Yes, ma'am. Go on. E stands for eminent. I didn't get you, ma'am. Eminent. Eminent. Great, great. That's a great answer. Thank you. He's been a wonderful person with eminent personality, and he has not only influenced his family, he has also influenced the complete group of institutions that he had installed. Great, ma'am. Thank you for that explanation. I would request all of you clap. Give a huge clap for that. We know. Moving forward, we have with the next alphabet, alphabet F. F for France. Anyone there? Dharmendra, back side. Could you please stand up, ma'am, so that we can identify you? Yes. I'm Dr. Uday Chandrika from Bhaskar Pharmacy College. Yes, ma'am. And F was like focused. He was always focusing on his goals, and not only the vision, he always extended his efforts to focus on his goals. Yes, ma'am. That's a great answer. So focused. I would also add fearless from my side. So it's a great answer once again. So you get a chocolate for that. Anyone for the alphabet G? Yeah. We have a first hand raised over here. Sir, can you please stand up? The first one. G. Yes. Sorry for this first come, first serve basis. So, who raised his hand first will be given option for him. Yes, sir, go on. For G, we can denote to guiding light because the vision of our founder chairman illuminated the path of our institution. Because of it, we are here today. Yes, excellent answer again. And I would also add that he was so devotional. Our sir is so devotional too. So you get a chocolate for that. So next with the alphabet, I mean once I say, not now, once I announce the alphabet. So with the alphabet H, okay. Then with the last center, last. Sir, can you please stand up, sir?
Yes. Hello, good morning everyone. I am Dr. K.V. Ramohan from Bhaskar Engineering College, and H stands for holistic and honest. He is highly egregious, outspoken, and is a great philanthropist, and he has set up many engineering colleges with many medical colleges also, and he has a great vision for his honesty. Today we find so many engineering colleges and medical colleges because due to his honesty and his outspoken personality. So I would like that Bhaskar Engineering College, Bhaskar Rao Garu is an outspoken philanthropist and a generous person. Thank you for that excellent answers, and you've also taken the other alphabets also. So I need the answer from apart from his answers. So thank you so much, sir. Going on to the next alphabet, I would say, kindly raise your hands after my announcement. So, alphabet I. Can you please stand up, sir? Initiative. Sir has taken a lot of initiation to commence all these institutions. He has taken a lot of initiation to serve for the society. Yes, sir. Can you introduce yourself, sir? Dr. Raita Cheralu. Thank you, I'm sir, from for that. JBGEI. Thank you so much, sir. So, initiative, it's a nice answer. So, I can also add individuality, where sir maintained his own individuality and brought us all till here and making us all employed for today. So, coming to next alphabet, alphabet J. Yes. Can we stand up, sir? Good morning. Myself, Dr. Anil Singh, Associate Professor, Bhaskar Law College. Yes, J sir. stands, I could refer this J to his joyfulness, because all his pictures or all what I have seen, I have seen his face full of joy and spreading joy with all. Thank you. Thank you so much, sir, for the answer. So, joyful, yes, and he's also a great devotee of our Chinnaja Swamiji Garu. So, you can even add that. So, clap for that. And the next alphabet, moving forward, would be on K. Alphabet K. Yes, ma'am. Stand up, ma'am. Myself, Sumlata from Bhaskar Pharmacy College. K stands for his kindness. He is very kindful person, and he always helps the poor people who are in need. Yes, ma'am. Thank you so much for that. From And Bhaskar Seva. yes, great answer for that. And I would add, sir is also knowledgeable. So, thank you for that once again. Can you please be a little active? Please clap so that it would be cheer up all of us. Moving to next alphabet, L. Okay. Loyal and lovable. First one, loyal. It is they generate so much colleges and to give the best and output of the society. And lovable, it is a staff during that I don't know that time, but someone told me it is at that time they in the up to 2014 it is a lovable journey of the staff members and groups. Yes, sir. Excellent answer. Loyal, I would take it. So, thank you for that. And I would add a learning curve where sir had this scope of always learning and reading. So, thank you, sir, for that again, once again. So, moving to next alphabet, alphabet M. Alphabet M, anyone? Okay. M for model. He is a great model for all the students, all the professors here. Yes, ma'am. Thank you so much. Could you please introduce yourself, ma'am?
Myself Shruti from Bhaskar Engineering College. Thank you so much, ma'am. So, a clap for her. And I would also add, sir was very mindful in doing things and all. So, next alphabet, moving forward, it would be N. Yes, ma'am, I can see your hand raised. Yes. Myself, I'm Chaitanya from JBRPC. Sir is, and letter stands for noteworthy. He is worthy of all the things he did because he has developed these institutions as well as medical college, as well as all other businesses, everything. So in his way, he is noteworthy. Yes, ma'am. Excellent answer for that. So, clap again. So, from my side, I would add, it's very obvious when you roam around the campus, the first thing that I would see is the nature, the plants and the trees that are grown out here and even around me here. So, there's lots of, sir is as a nature-loving person, so you can all see it right in the campus. Thank you once again, ma'am. So, moving to the next alphabet, I would say O. I saw you, ma'am. Can we stand up, ma'am? Yes, yes. Hello everyone, I'm Dr. Harita from Sri Balaji Dental College. I would attribute optimism, because without his optimistic attitude, I'm sure we all would not be here. Optimistic and outstanding. Excellent, excellent answer, ma'am. Thank you for that. I would also add, he's so organized. See the way he has planned things for us. He's so far-sightedness also. Thank you once again, ma'am, for that. Next alphabet, moving forward, it would be P. Stand up, sir. Good morning, everybody. P stands, myself, Mohammad Mohiuddin, I'm working as assistant professor at Bhaskar Pharmacy College. I attribute P as a pragmatic person, pragmatic. Okay. Means practical person. Why? Because he has converted his ambitions into actions. Just as we can see in the group of institutions, as we have seen, sir has, he's an epitome also, I can say, for all of us. Okay, he's an inspiration. Thanks a lot for everyone. Thank you so much for the answer. And from my side, I would add perseverance for P, and also the way of sir has performed and what landed us all here today. So thank you, sir, for that. Next alphabet, Q. Q alphabet. Okay. There. Could you please stand up, sir? Yes. Hi, I am Dr. Arun, AML HOD in JBIT. And Q stands for quick responsive to their employees as well as doing all things in a quicker manner. So I assess that this is matchable to sir, Bhaskar sir. Definitely, sir. So thank you for that. Clap again. So from my side, I would say sir was very quiet and taking things positive in an optimistic manner. So thank you once again, sir, for that. Next alphabet would be R. Last. Can you please stand up, ma'am? Yes, yes. I'm Anusha from JBIT, IT department. R for resilience and respect. He have rised with reason and strong every time like a rice. Yes, ma'am. Excellent, excellent for that. Thank you. So, and also I would say from our side, it is the responsibility that sir has carried forward, and he has done so much of work for us. So thank you, ma'am, for that. So I would now give a short break, and we would just be back in some time. Until then, just think about the other adjectives or verbs that you can frame with the other alphabets around.
కాచినవాడు మా మనసు దోచినవాడు మంగళాకారుడు అమరపురి అధినేత అందుకో మా జోత అందుకో మా జోత అందుకో మా జోత. In a world where every action shapes tomorrow, there exist individuals whose dedication to positive change echoes through time. They are the change makers, driven by a belief in the power of innovation and compassion to forge a brighter future for all. One among them, Mr. Joginapally Bhaskar Rao, whose journey is not just a story of personal triumph, but a narrative of transformative impact that continues to inspire and uplift generations to come. Born to Sri J. Narasimha Rao and Srimati J. Mangamma in an agricultural family, he had an endless curiosity and relentless drive. J. Bhaskar Rao has risen through the ranks as a self-made man, from his beginnings as a tax consultant to becoming a lawyer, and branching into hospitality, real estate and education. JBR embodies relentless determination and unwavering conviction. Driven by a passion for excellence, he pursued diverse fields with a singular goal: to lead and innovate, setting benchmarks in each endeavor he undertook. He always saw the possible in the impossible. For his time, from the first 5-star hotel with a revolving restaurant floor to the first centrally air-conditioned multi-story apartments, J. Bhaskar Rao has been responsible for many firsts in Hyderabad. These developments not only set new standards, but also catalyzed the growth of apartments and hotels across the city in subsequent years. His ventures into the film exhibition business with iconic theatres like Venkataramana and Padmavati located at Kacheguda reflects his bold exploration across diverse industries. He was an affectionate man, cherished by all and associated with great personalities from all walks of life throughout his many years of journey. This was abundantly reflected in countless photos and pictures featuring prominent leaders, filmmakers, actors, speakers, laureates, acharyas and other elite personalities that adorned the halls of the institutions. Other than being a businessman, Mr. Joginapally Bhaskar Rao is a devotee of Lord Hanuman, Lord Balaji and a faithful follower of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. Following the guiding principles of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji, serve all beings as service to God, JBR envisioned a new era of incredible change by making education and medical facilities accessible and affordable for everyone. His vision has led to the establishment of a group of educational institutions including 9 professional colleges and 3 engineering colleges, JBIET, JBREC, BEC, 2 pharmacy colleges, BPC, JBRPC, Law College, BLC, Architecture College, JBRAC, and Sri Balaji Dental College, along with the Bhaskar Medical College at a vast multidisciplinary campus in Moinabad Mandal.
Committed to equity, Mr. Bhaskar Rao provided free education to children from nearby villages and fee waivers for economically challenged students. Simultaneously, Bhaskar General Hospital offers free diagnostic services with specialized clinics, treatment including various surgeries for the needy. These initiatives embody Mr. Bhaskar Rao's transformative spirit, empowering communities through education and healthcare, and inspiring positive change for a brighter future. Guided by the progressive thoughts instilled by his mother and the constant support and lifeline of activity by his wife, Srimati J. Vasumati Devi, for about half a century, he fearlessly pursued his dreams, consistently aiming to lead the way in every venture he undertook. His success was not just about passion and entrepreneurship. It was always about empowering communities and inspiring generations. And his enduring legacy lives on through his two sons, J.V. Krishna Rao and J. Vamsidhar Rao, his daughter, Dr. B. Deepika, daughter-in-law, Professor J. Gayatri, and son-in-law, Dr. B. Ram Mohan Rao. Together, they continue his noble mission of delivering world-class education, embodying his spirit of innovation and dedication to excellence. It is a rare fortune to have Acharya guide one through life with affection. And Mr. J. Bhaskar Rao was a deeply trusted disciple of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. It was even more fortunate to receive blessings from Swamiji for every commemoration, with Swamiji himself guiding all the commemoration programs. As we reflect on his remarkable journey, we express our heartfelt gratitude to Sri Joginapally Bhaskar Rao. His legacy of faith, service, visionary zeal and resilience will continue to illuminate the path forward and inspire generations. An enduring testament to the power of one individual to make a lasting difference in the world. I have first registered JB Education Society in 1996 and started the JB Institute of Engineering and Technology, first engineering college started in 1998. Today is number one in entire Andhra Pradesh. 15 distinctions in the medical college, which Andhra Pradesh no college has got it. Every year more and more distinctions in medical college, Bhaskar Medical College. So I always used to tell Bhaskar represents sun. Sun is the only visible God to whom you can see. Sun gives you a strength and energy, make you a quality doctor and quality. I had a dream. ఒక స్వాప్నికుడు, ఒక దార్శనికుడు, ఒక స్ఫూర్తి శిఖరం. కీర్తిశేషులు జోగినపల్లి భాస్కరరావు గారి ఉన్నతమైన విజ్ఞాన వారసత్వం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం.
So let's continue with our attributes to sir. So we have stopped with the alphabet S. So anyone from the audience, alphabet S? Hello. Sir, you already have a chance. I would go with ma'am here. Yes, ma'am. Continue, ma'am. My name is Vasanta Shobha. I am PRO admissions. Our J. Bhaskar Garu, the great legendary. He is S means self-made personality. With that attitude, he got success in all fields, and he started the college and made into 9 colleges and given life to so many people. Thank you. Thank you so much, ma'am. And okay. Just remind me of the chocolate, ma'am. I'll just give you back there. So I would also add with the word speed, where sir has the capability of his speedness and the work that he has done. So coming to next alphabet, it is T. Okay, sir. Yes, sir. Could you please stand up, sir? 1 minute. We'll just get the mic. Hello. Yes. My name is Mukund. I am from the Bhaskar Pharmacy College. I am working as associate professor. So for the alphabet T, we can say is the thoughtful, is a transformer, and is a talentful. Okay. So we know that he is a great transformer of our society. He is creating the very good talented students for the society. His education will be definitely helpful for our country as well as our nation, his entire world. Okay, his thoughtfulness means he has the vision for the development of our country through the education. I like the vision of him. He chosen the education field for his business. He could have chosen any other field also, but he chosen the education that not only develops himself, it develops the entire our country also. Thank you for the Joginapally Bhaskar Garu for this developing our country as contributing great to the development of our country. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for that answer. So a big clap for that. Ma'am, could you please stand up, sir? So moving on to the next alphabet, it is U. Hello, sir. This is Mahesh from JBGEI Engineering College. Okay. U stands for unique because Bhaskar Rao sir was always unique way of thinking. As we have seen just video, that this is a person first introduced the 5-star hotel in Hyderabad. So that is the way of his thinking. So the uniqueness always makes some successful. Thank you. Thank you so much, sir. So uniqueness, that's a great answer once again. So you will get a chocolate for that, sir. On you only. On you only. No. Wait. So the next alphabet we have V. Yes. He's a visionary legend. Yes, Okay, he's a visionary legend, and Yes, many of the institutions with a thoughtful mindset he established, and he will be forever in the hearts of many students and many of the authorities. Okay. Excellent, Yes. sir. So I would take visionary. That's a great answer once again. So,
So moving on to the next alphabet, it is W. Pooja, yeah. So could you please stand up, sir? Yeah. I'm Dr. Uday Kumar, Professor of Radiology, Yes, sir. Bhaskar Medical College. He had a lot of wisdom, wise, and he's like a whale. And he wanted all his students to be in the worldwide. That's why he established so many institutions. Thank you. Thank you so much, sir, for that great answer once again. So I would add wishful from our side, where I was so wishful in doing things. Next alphabet would be X. Last. Good morning, everyone. Myself, Rekha from JBREC IT department. X refers xenial, which means hospitality. Without maintaining hospitality, there is nothing. Maintaining hospitality with the known ones is done by everyone, but maintaining hospitality with strangers will pave a path for success, which JBIT has done by Sir. Thank you so much, ma'am, for the answer. A big you. round of applause for that. And the next alphabet would be Y. Yes, ma'am. Good morning. I am Shravanti from JBIT IT department. Y stands for he is a very yogic and devotional person. He is a devotee of Lord Hanuma and Sri Venkateswara Swami. Yes, ma'am. Thank you so much for that. Thank you, ma'am, for that. So moving on to the last alphabet that we have, it is Z. Myself, Shafin, from Joginapally BR Pharmacy College. Sir was very zealous person. Without that great zeal and enthusiasm, he couldn't make this great success. Thank you so much, ma'am, for that. Thank you so much. And with that, I mean, we all now know the all attributes that Sir has carried forward and the attributes that Sir had within him. So we just have a huge round of applause for all these attributes Sir has carried forward. And thank you all for your active participation too. So we'll just keep moving forward to the next program. And we'll just take a short break in between. Until then.
whom I know.
Bhaskar Rao Garu has taken, great Sankalpa late Shriman Bhaskar Rao Garu has taken, the Sankalpam that is taken by Shriman Bhaskar Rao Garu is so great. We know him since 1980s, how strong. But more importantly, for all this to happen, we needed a visionary leader. So let's join our hands in thanking late Sri J. Bhaskar Rao Garu for his vision in terms of creating this institution, which is now what it is, largely because of the dedicated, tireless efforts from all of you who are here today. This year, a seed sown by my father, founder, chairman of JB Group, Sri J. Bhaskar Garu, has developed, yielding fruits on his vision, commitment, perseverance. It now requires a direction so that an even better outcome can be achieved for all its stakeholders. Leadership of JBES and JBR educational societies is leading them to be evergreen and ever-growing institutions. A good thought in a pious mind is a seed that precedes the sincere efforts to make them a reality. So he is determined so much that difficulty level is not the criteria. Your determination is the criteria. So the most important attribute which influenced me is his determination and belief in himself that he can do that. You have truly every day by the way count. Whatever we want to do. Because it has laid down certain thoughts happening. They are regarding the other first and actual cargoes and other two HCA boards. That is what is more important. To reach the world, that's what we tell them and their those friends. That is what today's interested fun. Not supposed to that's what I told. We will step where we will go on some sort of guidance. That's what to 11 to do it. And so investors comes. The best needs is sincerity in development of the different professional qualities, and other very important criteria is about providing education with the rural students. Number two. And third important point is he has a vision of establishing a D2B university in the Telangana state. So really has given inspiring legacy, which we are all living in our JB education missions. I can say that yes, they relate to the importance of education. Jai Sriman Narayan. Today I want to speak about my founder, Sri Joginapally Bhaskar Rao Garu, whom I know from 2008 after my joining here. He is an excellent administrator. He is an excellent human being, especially he was loving everybody from bottom to the top. Therefore, I throughout my life, I am indebted to him. He gave life to many people, including me. So as long as I am alive, I will remember him forever, forever, forever. Thank you. Bhaskar Rao sir was really a dedicated, sincere, and very dynamic leader in our JNECO. That inspired me in many of my careers and in my services at a different position in JBH in the Sun Society. And I'm staying in duty, devotion, in education. The main thing I like about this our main three is duty, devotion, and dedication. So, sir used to say that if any person, individual, has three important factors of duty, devotion, and dedication, that institution or that organization will go and achieve the greater heights. So that the main important factors that chairmen are used to inculcate in the employees of the JNE Reform institutions or JNE Educational Society. And I also pray that this campus will become a deemed university shortly, which is the main desire of the FounderChairman, Joginapally Bhaskar Rao. Thank you.
with Bhaskar sir, my memories are so strong, and then I was so much influenced with him that there are many instances that I can recall where his genius and his workaholicness has created a lot of difference, not only for JBIT and group, but I got mesmerized by his instantaneous response and ability to take correct decision in very short span of time. About Sriman Joginapally Bhaskar Rao Garu on his 85th anniversary. I have not met him, but I met his creation, that is the campus. I am very glad the management has allowed me to nourish and flourish the campus and envisaged by our founder chairman Sri Bhaskar Rao Garu. We all should give great respect to the noble person who created this educational hub. There are several things that one can learn from sir, but maybe to name a few. First thing is punctuality. We'll say it's time management. We can say that sir is very punctual, and that is one quality everyone should learn. Myself, Rajkumar Devare, Associate Professor in EC Department. I have joined in this organization in 2002, April. And also I am thankful for giving this opportunity to express my feelings about our beloved chairman, sir. For me, my founder chairman was a divine personality found always in and around me. Here, I am willing to share my heart-touching moments happening during those days. The first moment when I met with an accident while coming to the college on my bike in the morning 9:30 a.m. and got the multiple fractures in my right leg. During that time, I was kept on the road and no one is there. Other students are coming to and going towards the colleges. So that time, principal sir is coming in his car and he is behind me. And he found me on the road, and he stopped his car, and he asked his driver to take me to the care hospital. Okay. So that time, I don't know anyone in Hyderabad. I was totally new to Hyderabad. And I was extremely in the shock what to do. So exactly at 11:30, I was in the hospital, care hospital. Chairman said, came to my room. And I'm with his associates. I think this is what I've seen in the Master of Values. Three is very important. Three is that is called as duty, devotion, and dedication. He is a good decision making person, very punctual, disciplined, very confident person. సార్ ప్రతిరోజు కాలేజ్కి వచ్చేవారు. ఒక్కరోజు మాకైనా సండే హాలిడే ఉండేది కానీ సార్ మాత్రం డైలీ కాలేజ్ వచ్చి 5 minutes నేను స్పెండ్ చేసి వెళ్ళారు. Is very dedicated and towards organization. Sir used to take immediate action about anything related to the college development. If you live like about Kipil, you don't have any new, you don't have the connect to the after I was if I carry of the country in clear or you can't take it out as a chair, even in the pre and a blower can kiss for the chat. And చాలా ధైర్యవంతుడు, ఆరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఒక కమిట్మెంట్ ఒక దిశగా పనిచేస్తాడు. అనుకున్నది సాధిస్తాం సార్. టైం కమిట్మెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ చాలా బాగుంటాయి సార్. Good punctuality, commitment, and he's a great decision maker. And he is a great decision maker. The instant he give their decisions, he will work today and think about tomorrow. Daily, he used to visit JBIT campus exactly at 1 o'clock. So I never miss visiting the college. So time punctuality, sincerity. Well, the important things I observed in him is first one is shy decision maker. Many
ఎవ్రీ డే ఆయన నుంచి కొత్త విషయం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు ప్రెసెంట్లీ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఉన్నారు, ఇప్పటికీ ఆయన గుర్తొస్తూనే ఉంటారు. మా టైం టు టైం రావడం వచ్చిన తర్వాత పని ఏం జరుగుతుంది, ఏ పని చేశారు, రేపు ఏం చేయాలి, ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి వర్క్ చేయబోయారు. దానికి లైక్ చేస్తుంది. ఏ వర్క్ అయినా కానీ చేసేటప్పుడు గతంతో చేయాలి. అట్లా కాకుండా ఈ విధంగా ఒత్తిడి వరకు చాలా బాగుంటుంది. ఫ్యూచర్లో అయితే వరకు చాలా ముందుకు సూచిస్తారు. ఫ్యూచర్ సారు మంచి త్వరగా స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి. సార్ అంటే ఎంతో అభిమానం. సారు ఆయన గైడెన్స్ వల్ల నేను ఈ ఎడ్యుకేషన్ ముందుకు సాధించిన, లేకపోతే అక్కడితో ఆగిపోయేది. ఎదవాలని ఏదో నీకు ఎన్నా తాపరిద్దరో వాపని వరదిరుగా ఎదవారికి చెందవారు ప్రేమరాదుగా చాలా ప్రేమగా 110 మంది ఉన్నవారిని వెయిట్ చేసి విధవత ఎందుకు లోపల వస్తాను. భాస్కరరావు సార్ ఏంటంటే అనుకుంటే ఎవరినైనా ఎక్కడైనా సార్వైనా బాగుందిగా భాస్కర్ గారు తీసుకెళ్ళేవారు. ఇక్కడ వర్క్ అయిపోయింది, అక్కడ ఏదైనా అర్జెంట్ అంటే ఎంబడే బస్ ఎక్కి తర్వాత ఇంకా మీరు అట్లా సార్ వద్దరు సార్ కారణం మేము పూర్తి టెన్షన్. Chairman sir, straightforward candidate. He will take decisions in every aspect. Always he will be bothering about his employees and as well as the infrastructure. సార్ నుంచి నేర్చుకున్న విషయాల్లో సార్ను టైంకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు. సో ఆ తర్వాత ఆయన ఏ విషయాన్నైనా ఓన్లీ 5 minutesలో ఏ విషయాన్నైనా, అంటే ఎంత పెద్ద విషయం, పెద్ద సమస్య అయినా సరే 5 నిమిషాలతోనే పరిష్కరిస్తాను ఆయన. నా వరకు అయితే వాస్తవ అయితే నా వరకు చూసి హార్డ్ వర్క్ చూసే వాళ్ళు చాలా తెలుసుకునేవాడు. ఏదైనా నా స్వామి చేస్తారు, ఏదైనా చేస్తారు, ఈరోజు ఏమైనా చెప్తారు కదా, నమ్మబుతో సో సార్తో నాకున్న అనుబంధము, సార్ ఎంత మంచివారు అని అంటే ఏ విషయం ఉన్నా పిలిచి మాట్లాడేవారు. ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ అని అలా మీద కూడా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఎప్పుడు పిలిచి ఏంటి చెప్పు, మనం ఏదైనా చెప్పినా కూడా వినేవారు సార్. వాళ్ళని సొంతంగా ఎప్పుడు తీసేసేవారు కాదు. ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని వెళ్ళిపోవని అనేవారు కాదు. డిస్మిస్ చేయడం కానీ పార్టీ వర్క్ చేయడం కానీ అటువంటి ఎప్పుడు చేయలేదు. In fact, when I retired from the government service, one of my colleagues has been has introduced to the Bhaskar Rao, and I was appointed as a medical officer. And since then, I was personally associated because I used to measure his BP almost every day. Without my presence, he never used to walk away from the office. Inspired చేసేది ఒకటి క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాం. సార్ విధానం, సార్ చెప్పే విధానం ఏం చేస్తున్నా, సార్ ఏం చెప్తే చేస్తున్నా, ఇది చేసిన. సార్లో మీకు నచ్చే విషయం ఏంటి? ఆయన మాట మర్యాద అని అండ్ ఆయన చేస్తున్నా అంటే హార్డ్ వర్క్. ఇంకోటి ఏంటంటే స్పాట్ డిసిజన్ తీసుకోవడం, చాలా స్పాట్గా డిసిజన్ తీసుకున్నాడు. ఆయన నేను కూడా నేర్చుకున్నాను. విషయాన్ని రోజంతా సార్ మన పిల్లలకు చేయాలి ఆలోచన సబ్జెక్ట్స్. ఆయన ద్వారా మీరు ఎలా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, ఎలా ప్రోత్సహించారు? సార్ డ్యూటీ మంచిగా డ్యూటీ కరెక్ట్ చేసేవాళ్ళని సార్ ఎప్పుడు బాగా చూసేవారు. ఆయనతో వేస్తుంది ఏంటంటే ఆయన డ్యూటీ పరంగా చాలా మాకు చేసేవారు. సార్ నేను బీపీఓగా వచ్చింది, మేము సార్ తీసుకెళ్తుంటే సార్ మంచిగా మాట్లాడేవారు, మమ్మల్ని ముందుకు చేసి. వర్క్ ఎలా చేయాలి, ఏంటంటే మొత్తం చూపెడుతుండే, చేస్తుండే, టైం వస్తుండే, మా సాంగ్ టైం వస్తుండే, వర్క్ 100 రోజులు వర్క్ చెక్ చేస్తుండే, చూస్తుండే కూడా ఇట్లా రాజు కనుక్కునే కూడా ఉంటాయి. సార్ వచ్చిన సార్ వల్ల పిల్లలు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాలని, ఎక్కడికి వెళ్ళాలని టైం టు టైం చూడాలి, జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్ళి జాగ్రత్తగా రావాలి, రోడ్ని అని పిల్లలందరూ జాగ్రత్తగా తీసుకొని రావాలని చెప్తుండే సార్. వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, ఆనెస్ట్గా సిన్సియర్గా చేయాలి. చేస్తే మనం ముందుకు పోతాం, మీరు కూడా మీ జీవితంలో సక్సెస్ అవుతున్నారు. మా సార్ ఏంటంటే మాకు డైలీ నుంచి మాకు మోటివేషన్ చేసేవాళ్ళం. ఇట్లా ఛాన్ చేస్తే మీరు ఫ్యూచర్లో బాగా వైఫ్ వస్తుంది, ఇట్లా వచ్చేయాలి. సార్కు విషయాలు చాలా ఉండేది అన్నమాట. మీరు వర్క్ చేయాలి అంటే ఒకటే, మీరు వర్క్ చేయాలి, వెళ్ళాలి,
తర్వాత రిజల్ట్స్ తర్వాత ఇద్దాం దానికి మీరు మొత్తం హార్డ్ వర్క్ చేయండి. So one important announcement, all the guests have arrived. Swamiji is arriving by 11:50 to 11:20 in between. So this program will start after the garlanding of the statue of Sri Joginapally Bhaskar Rao Garu. And so please bear with another 15 minutes. Swamiji is arriving in 5 minutes and all other guests already arrived. Please.
ఇదే కదా నీ కదా ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా. ఇదే కదా నీ కదా ముగింపు లేనిదై సదా సాగదా. నిస్వార్థమెంత గొప్పదో ఈ పదము రుజువు కట్టదా. సిరాలు లక్ష వంపదా చిరాక్షరాలు రాయదా. నిశీధి ఎంత చిన్నదో నీ కంటి చూపు చెప్పదా. నీలోని వెలుగు పంచగా విశాల నింగి చాలదా. మనుష్యులందు నీ కథ మహర్షిలాగా సాగదా. మనుష్యులందు నీ కథ మహర్షిలాగా సాగదా. మరికొద్ది నిమిషాలలో మన కార్యక్రమం మొదలు కాబోతున్నది. స్వామీజీ గారు విచ్చేస్తున్నారు. సో అందరూ ప్రాంగణంలోనికి విచ్చేస్తున్నారు. సో అందరూ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ అస్. కొంతమంది మహానుభావుల చరిత్ర ఎంత చూసినా ఎంత చదివినా వారి తాలూకా అనన్యమైనటువంటి వారి యొక్క పరాక్రమం విద్యలో, విద్యాభివృద్ధిలో, వైద్య అభివృద్ధిలో ఎంతో గణనీయం. 10 ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ నిర్మించిన దాఖలాలు లేవు మన దేశంలో చూసుకుంటే. సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ లక్కీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ JB Group of Educational Institutions and JB family. So all of us should feel proud that we are working under the umbrella of JB Group of Institutions. సో ఇది ఎంతో గర్వకారణం మనందరికీ. ఈ కార్యక్రమంలో వారు పాలు పంచుకున్నందుకు నేను కూడా ఒక JB గ్రూప్ మెంబర్గా చాలా గర్వపడుతున్నాను. మనందరికీ ఇది గర్వకారణం. ప్లీజ్ బేర్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ద ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టార్ట్ వెరీ సూన్.
మనసు దోచినవాడు మంగళాకారుడు మా శ్రీనివాసుడు. అమరపురి అధినేత అందుకో మా జ్యోత, అందుకో మా జ్యోత, అందుకో మా జ్యోత. In a world where every action shapes tomorrow, there exist individuals whose dedication to positive change echoes through time. They are the change makers, driven by a belief in the power of innovation and compassion to forge a brighter future for all. One among them, Mr. Joginapally Bhaskar Rao, whose journey is not just a story of personal triumph, but a narrative of transformative impact that continues to inspire and uplift generations to come. Born to Sri J. Narasimha Rao and Srimati J. Mangamma in an agricultural family, he had an endless curiosity and relentless drive. J. Bhaskar Rao has risen through the ranks as a self-made man, from his beginnings as a tax consultant to becoming a lawyer, and branching into hospitality, real estate and education. JBR embodies relentless determination and unwavering conviction. Driven by a passion for excellence, he pursued diverse fields with a singular goal: to lead and innovate, setting benchmarks in each endeavor he undertook. He always saw the possible in the impossible. For his time, from the first five-star hotel with a revolving restaurant floor to the first centrally air-conditioned multi-story apartments, J. Bhaskar Rao has been responsible for many firsts in Hyderabad. These developments not only set new standards, but also catalyzed the growth of apartments and hotels across the city in subsequent years. His ventures into the film exhibition business with iconic theatres like Venkataramana and Padmavati located at Kachigoda reflects his bold exploration across diverse industries. He was an affectionate man, cherished by all and associated with great personalities from all walks of life throughout his many years of journey. This was abundantly reflected in countless photos and pictures featuring prominent leaders, filmmakers, actors, speakers, laureates, acharyas and other elite personalities that adorned the halls of the institutions. Other than being a businessman, Mr. Joginapally Bhaskar Rao is a devotee of Lord Hanuman, Lord Balaji and a faithful follower of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. Following the guiding principles of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji, serve all beings as service to God, JBR envisioned a new era of incredible change by making education and medical facilities accessible and affordable for everyone. His vision has led to the establishment of a group of educational institutions including 9 professional colleges and 3 engineering colleges, JBIET, JBREC, BEC, 2 pharmacy colleges, BPC, JBRPC, Law College, BLC, Architecture College, JBRAC, and Sri Balaji Dental College, along with the Bhaskar Medical College at a vast multidisciplinary campus in Moinabad Mandal.
Committed to equity, Mr. Bhaskar Rao provided free education to children from nearby villages and fee waivers for economically challenged students. Simultaneously, Bhaskar General Hospital offers free diagnostic services with specialized clinics, treatment including various surgeries for the needy. These initiatives embody Mr. Bhaskar Rao's transformative spirit, empowering communities through education and healthcare, and inspiring positive change for a brighter future. Guided by the progressive thoughts instilled by his mother and the constant support and lifeline of activity by his wife, Srimati J. Vasumati Devi, for about half a century, he fearlessly pursued his dreams, consistently aiming to lead the way in every venture he undertook. His success was not just about passion and entrepreneurship. It was always about empowering communities and inspiring generations. And his enduring legacy lives on through his two sons, J.V. Krishna Rao and J. Vamsidhar Rao, his daughter, Dr. B. Deepika, daughter-in-law, Professor J. Gayatri, and son-in-law, Dr. B. Ram Mohan Rao. Together, they continue his noble mission of delivering world-class education, embodying his spirit of innovation and dedication to excellence. It is a rare fortune to have Acharya guide one through life with affection. And Mr. J. Bhaskar Rao was a deeply trusted disciple of Sri Tridandi Chinnajiyar Swamiji. It was even more fortunate to receive blessings from Swamiji for every commemoration, with Swamiji himself guiding all the commemoration programs. As we reflect on his remarkable journey, we express our heartfelt gratitude to Sri Joginapally Bhaskar Rao. His legacy of faith, service, visionary zeal and resilience will continue to illuminate the path forward and inspire generations. An enduring testament to the power of one individual to make a lasting difference in the world. I have first registered JB Education Society in 1996 and started the JB Institute of Engineering and Technology, first engineering college started in 1998. Today is number one in entire Pradesh. 15 distinctions in the medical college, which Andhra Pradesh no college has got it. Every year more and more distinctions in medical college, Bhaskar Medical College. So I always used to tell Bhaskar represents sun. Sun is the only visible God to whom you can see. Sun gives you a strength and energy, make you a quality doctor and quality. I had a dream. ఒక స్వాప్నికుడు, ఒక దార్శనికుడు, ఒక స్ఫూర్తి శిఖరం. కీర్తిశేషులు జోగినపల్లి భాస్కరరావు గారి ఉన్నతమైన విజ్ఞాన వారసత్వం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం.
స్వామీజీ గారు ఆల్రెడీ మన క్యాంపస్లోకి వచ్చేశారు. సో ఇంకొక 10 మినిట్స్లో శ్రీమాన్ జోగినపల్లి భాస్కర్ రావు గారి స్టాట్యూకి పూలమాలలతో సత్కరించి ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. ఇంకొక 10 మినిట్స్ ప్లీజ్. స్వామీజీ వారు మన క్యాంపస్లో ఉన్నారు.
A very warm welcome to each one of you gathered here today for a truly special occasion. It's an absolute honor to welcome you all to the 85th birth anniversary celebrations of Sri J. Bhaskar Rao Garu, the visionary founder chairman of the JB Group of Educational Institutions and Felicitation of Intellectuals from Sanskrit and Entrepreneurship. With deep respect, we now begin this grand tribute. Okay. Ladies and gentlemen, it is with great reverence and respect that we invite His Holiness Sri Tridandi Ramanuja Chinnajiyar Swami Varu to grace the stage. Let us all welcome him with our hearts full of devotion. With great reverence, we now invite His Holiness Sri Ahobila Ramanuja Jiyar Swami Varu to grace the dais. We now invite His Holiness Sri Devanatha Jiyar Swamiji Varu to grace the dais. We now invite Sriman Samudrala Ranga Ramanjar Swami Varu to grace the dais. With due respect, we now invite Satuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu to grace the dais. We now invite Sri Nepala Krishnamacharya Varu onto the dais. We now request Sri Gokaraju Gangaraju sir to come onto the dais, and we also welcome Sri J.V. Krishnarao Garu to come onto the stage. Also Sri J. Vamshidhar Rao sir to come onto the stage. We also welcome Srimati Dr. B. Deepika Garu to come onto the stage. Welcome Sri Dr. B. Ram Mohan Rao Garu to kindly come onto the stage. Welcome Dr. B. Deepika Garu ma'am. We also invite Sri Dr. B. Ram Mohan Rao Garu. We welcome Srimati Architect Professor J. Gayatri Garu onto the stage. And I heartfully welcome Srimati Puskur Navya, the granddaughter of JB Joginapally Bhaskar Rao sir and Vasmati Garu. Also invite Srimati Y. Geetika, granddaughter, Joginapally Bhaskar Rao Garu and Vasmati Garu. Also Sri Y. Sriven Garu, son-in-law, Srimati Vamshi Gayatri Garu. And we also welcome Mr. Joginapally Atul and Mr. B. Srikar Babu onto the stage. Now I request all the dignitaries on the dais to kindly come forward and join in lighting the lamp, marking the commencement of this significant event. I kindly request everyone to please rise and join us in honoring this auspicious beginning.
We now take a moment to recite Sri Bhaskar Raya Kirti Pataka. పరమదివ్య పద భాస్కర 85వ జన్మోత్సవ స్మృతి మహస్సు. చిరజీవనులు ఎందరైనా స్థిరజీవులు కొందరే లోకంలో ఉంటారు. నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం, విశదమైన సుదూర దర్శనం కలవారు మాత్రమే జీవన స్థైర్యాన్ని పొందగలుగుతారు. తనకు తాను బతకడం ప్రతి ఒక్కరూ చేస్తారు. దీనికోసం ఏ విద్యలు నేర్వక్కర్లేదు. 10 మంది కోసం బ్రతకగలడం నిజంగా ఎంతో చదివితే తప్ప అవ్వదు. ఈ చదువు పుస్తకాల్లో లభించేది కాదు, అధ్యాపకులు బోధించేది అంతకన్నా కాదు. అనుభవించిన జీవితమే ఒక మహాగురువై చేసిన బోధనల వల్లనే ఇలాంటి జీవిత పరమార్థం అవుతుంది. భాస్కరరావు గారి జీవితం తెరచి ఉంచిన పుస్తకం మాత్రమే కాదు, అందులో ఎన్నో జీవన రహస్యాలు అతి సన్నిహితులైన వారికి తప్ప అందరికీ తెలియవు. తెలియంది ఎంత ఉన్నా మనకు తెలిసింది చాలు గొప్పవారి జీవన శైలిని, దానిలోని అందాన్ని గుర్తించడానికి. ఫలానుమేయ ప్రారంభ అని అంటారు మహాకవి కాళిదాసు. ఏ జీవితంలోనైనా సాధించిన ఫలాలే చేసిన కృషిని, పడిన ఆయాసాన్ని సమాజ దర్పణంలో స్పష్టంగా చూపిస్తాయి. భాస్కరరావు గారి జీవన ఔన్నత్యాన్ని కన్నుల ముందు దర్శింపచేయడానికి ఆయన నిర్మించిన ఆకాశ హర్మ్యాలు చాలు. నిర్మాణ రంగంలో 1973లోనే శుభారంభం చేసిన భాస్కరరావు గారి కీర్తికి ఆకాశాన్ని చుంబించే మహాధ్వజాలుగా ఎన్నో జనావాస భవనాలు నిదర్శనాలుగా నిలిచాయి. వాటిలో కొన్ని మాతృశ్రీ, వెంకటరమణ, పద్మావతి థియేటర్లు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద భాస్కర ప్యాలెస్, రివాల్వింగ్ రెస్టారెంట్ వీరు నిర్మించిన ఎన్నింటిలోనో కొన్ని మాత్రమే. వైద్య సేవకు భాస్కరరావు గారి పేరు చక్కని గుర్తు. శ్రీమద్ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చినజీయర్ స్వామి వారి మంగళ శాసనాలతో ప్రారంభమైన వైద్య సేవ అప్రహిత మహాస్రవంతిలా లోకుల అనారోగ్య దాహాతిని తీర్చి స్వాస్థ్య జీవనాన్ని సమకూర్చింది. లెక్కలేనన్ని శస్త్రచికిత్సలు, లెక్కకు మించిన ప్రసూతి సేవలు, రోగులకు ఉచిత భోజన సమర్పణలు సామాన్య జనులకు ప్రాణ సందర్భంగా అయినాయి. ఇతర వైద్యశాలలతో అద్భుతమైన సమన్వయం వీరందించే సేవలకు అసమాన ప్రాచుర్యాన్ని మించిన వైద్యశాల, దానికి అనుబంధంగా ఏర్పడిన వైద్య కళాశాల, ఇవన్నీ వీరు అధిరోహించిన జీవన సోపాన పరంపరలో క్రింది మెట్లే అయినా ఇతరులు అందుకోలేని సోపానాలు. స్వరసిక ప్రీతితో సాధించుకున్న న్యాయ విద్య పట్టభద్రత ఆయా విభాగానికి చక్కని సేవలందించే ఉదాత్త స్థితికి తీసుకుని వెళ్ళింది. ఈ క్రమంలో ఎన్నో పదవులు వీరిని వరించి యశో విభ్రాజితులను చేశాయి. తిరుమలేసుని దివ్యానుగ్రహం, పరమరామ భక్తుడైన ఆంజనేయునిపై గల అచంచల భక్తి శ్రద్ధలు, ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన కృత్యాలు వీరి చేత చేయించాయి. దీనికి యాదాద్రీసుని అనుగ్రహం కూడా చేరువైంది. 1000 సంవత్సరాలకు పూర్వం రామానుజుల వారు తిరుమలేసునికి శంకుచక్రాలు సమర్పించి ఆచార్య స్థానాన్ని పొందారనేది పూర్వ చరిత్ర. యాదాద్రినాథునికి స్వర్ణమయ శంకుచక్రాలు సమర్పించి ధన్యభక్త శిఖామణులైనారు భాస్కరరాయలు అన్నది ఆధునిక చరిత్ర. ఎవరి జీవితంలోనైనా మహోన్నత వ్యక్తిత్వం గల ఒక మహిళామ తల్లి కరావలంబనము తప్పక ఉండి తీరుతుంది. శ్రీమతి వసుమతి గారి సాహచర్యం భాస్కరరాయలు గారికి ఆ వైభవాన్ని కలుగు చేసింది. అశ్వధావన క్రీడ వీరికి ఒక ఆట మాత్రమే కాదు, జీవనానికి ఒక మహత్తర వేగాన్ని సాధించి పెట్టిన అపూర్వ సన్నివేశం. సాంకేతిక విద్య, న్యాయ విద్య, వైద్య విద్య, ఔషధ విద్య ఇలా ఎన్నో విద్యలలో సాధించిన అపూర్వ అనుభవం లోకానికి వజ్రబంతి అయింది. భాస్కరరాయ, మీ అభౌతిక యశశ్చంద్రికలు నలుదిశలా వ్యాపించి అబ్బురంగా వెలుగుల భాస్కరునికి చల్లని వెన్నెలలా అని లోకం ఆశ్చర్యపడేలా ఆదర్శవంతమైంది మీ జీవన వృత్తం. దీన్ని అనుసంధించే వారికి ఇది పరమానందదాయకమని వేరే చెప్పాలా? పరమపద దివ్య భాస్కర, మీ కిరణ దీప్తులు లోకానికి అజ్ఞాన తిమిరాలను పాలద్రోలే విద్యాదీతులు చిరస్మరణీయాలు కావాలని సంభావిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మే వి నౌ టేక్ ఏ మూమెంట్ టు వాచ్ అన్ AV presentation on Sri J. Bhaskar garu. I have first registered JB Education Society in 1996 and started the JB Institute of Engineering and Technology. First engineering college started in 1998. Today is number 1 in entire state. 15 distinctions in the medical college, which Andhra Pradesh no college has got it. Every year more and more distinctions in medical college, Bhaskar Medical College. So I always used to tell Bhaskar represents sun. Sun is the only visible God to whom you can see.
Sun gives you a strength and energy, make you a quality doctor and quality. I had a dream. ఒక స్వాప్నికుడు, ఒక దార్శనికుడు, ఒక స్ఫూర్తి శిఖరం. కీర్తిశేషులు జోగినపల్లి భాస్కరరావు గారి ఉన్నతమైన విజ్ఞాన వారసత్వం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది నిరంతరం. Now, as we proceed with the program, I now request Srimati Dr. B. Deepika Garu, Advisor, Bhaskar Medical College, Bhaskar General Hospital, and Sri Balaji Dental College, Member JB Educational Society and Joginapally BR Educational Society, to deliver the welcome address. Ma'am, please. Jai Shriman Narayan, I welcome you all to the 85th birth anniversary of our founder chairman of JP Group of Educational Institutions and my father, Sri J. Bhaskar Rao Garu. Matru Devo Bhava. Salutations to my mother, Sri J. Vasmati Devi Garu, who has enhanced the ambience of our campus with enchanting greenery and landscaping. She is a giver and backbone of our family. She has been very supportive of my father, Sri J. Bhaskar Rao Garu, for 50 years in all his endeavors, while taking care of daily needs of our giant family. It is her sankalp and Swamiji's generosity and affection for my father that Adiyan has been presiding over the commemoration programs, felicitating guests of honor since 2015. Pitru Devo Bhava. Salutations to my father and founder chairman of JBGEI, Sri J. Bhaskar Rao Garu. We always feel his omnipresence in our campus, his Karma Bhumi. Born to Police Patel, Sri J. Narsingh Rao Garu and Srimati J. Mangamma Garu, my father was aptly named Bhaskar, rising sun. Life is not viable for mankind without Surya. Our visionary chairman accession was from income tax advocate to builder to an educationist. He was an entrepreneur to extend education, health, vocation, and innovation for upliftment of society and providing workspace for the qualified and also for those who are in need. As Surya or sun at times get eclipsed or Grahanam. Likewise, my father had Grahanam after building the iconic Hotel Bhaskar Palace with the biggest revolving restaurant in 1998. Most had written him off due to when he was in financial distress. He rose like a phoenix and became an educationist. He had a vision of education from KG to PG that is fulfilled with 10 multidisciplinary colleges, well functioning from engineering, medicine, dental, pharmacy, law, architecture to nursing in one single campus. My father had the determination to see the students graduating from JB Group had the skills to perform their duties skillfully and to the best of their abilities. His nature was, if something had to be done for the general good, he would not take no for an answer. He would explore ways for doing it. He was an ardent devotee of Lord Balaji and Lord Hanuman. He was an ambitious and positive person and used to say, there is always hope. No matter what obstacles you face, there is always tomorrow to work towards your goals and your vision. This was evident to me in the journey of him establishing and running the medical college. He was bold and courageous even when targeted due to the medical college and faced the adversity. It still feels deja vu at times. According to the Harvard psychiatrist, those who have a vision and work relentlessly with confidence and faith in themselves, the unconscious mind works with the conscious mind and makes things work for them. That is what Swamiji had mentioned
during the 25th JBIT anniversary saying that Father had strong Sankalpa Siddhi. Most people, the luminaries we have felicitated, have the same Sankalpa Siddhi. They are ordinary people who do have to. But those who think it is me, I, and you all work for the greater good of the society. These people see the possible in impossible and say, I am possible. My father knew the power of education. India was the most educated, talented, and rich country before the European occupation. In several centuries of occupation, we lost our way. Now with the modern education systems, we are competing with everyone, and soon we'll be the third largest economy. We are educating hundreds and thousands of engineers, doctors. At JB Group, we are contributing to this endeavor, and our graduated alumni are in India and abroad in all sectors, serving humanity at large. Our women are in the forefront, from doctors to pilots to scientists to colonels. Recently, Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh were giving the Operation Sindoor update in a calm, professional manner. Their training and skills were visible to the entire nation as India proudly watched them. This is what we aspire for our students. Acharya Devo Bhava. My pranamam and reverence to His Holiness Sri Chinnajiyar Swamiji Varu. On behalf of the family, I express my heartfelt gratitude for spiritual guidance and blessings. We are indebted to Swamiji for compassion and kindness to Father and our family members. I thank Sri Ahobila Jiyar Swamiji Varu, Devanada Jiyar Swamiji Varu, Pedda Guru Garu, Nepal Krishnamacharya Varu for being here today. Atiti Devo Bhava. Profusely thank Dr. Gangaraj Garu for actually flying from Ooty because of the affection and love he has had for Father, and Sriman Shantaluru Gopala Krishnamacharya Swami Varu also for gracing this occasion. I was looking at the pictures when he was there at Vishnu Varna Yagnam and Father with him. So that brought old memories back. I thank both the guests of honor today for their time today. I'm grateful to the esteemed luminaries who have attended the previous commemoration and blessed us. I appreciate all the efforts of everyone who have helped making the 85th birthday anniversary memorable, from security, housekeeping staff, students, faculty, principals, relatives, and family members. I thank all our family members, especially the newlyweds, Geetika and Srivet, flying from Chennai to be here. My mother was very glad. Atul is here, and Navya. She postponed her visit and is here today. I'm sure my father is watching and is happy for all their presence, and Shrikar also is here today. Thank you all. Thank you, ma'am. May we now request Sri J.V. Krishna Rao Garu, Secretary JB Educational Society and Vice President Joginapally BR Educational Society, to kindly deliver his address to the gathering. Please, sir. Jai Sriman Nare, His Holiness Sri Tridandi Sriman and Ramaja Jiyar Swamiji Garu, His Holiness Sri Havabila Jiyar Swamiji Garu, His Holiness Sri Devanta Jiyar Swamiji Garu, Sriman Samudra Ramanujacharya Swami Varu, Sriman Shantaluru Gopal Krishna Ramaswamy, Ubaya Vedanta Pravartakacharya, our guest of honor, Dr. Gokraj Rangaraju, former member of Parliament, visionary, industrialist, educationist, our Sri Vijay Vamshidhar Rao, Secretary, Joginapally BR Society, Vice President, JBGEI Society, Srimati Dr. B. Deepika, promoter, Bhaskar Medical College, Bhaskar General Hospital, and member of Joginapally BR Society. Srimati Professor J. Gayatri, Principal JB Architecture College, Joint Secretary of JBGEI Society. Dignitaries on the dais, off the dais, invited guests, directors, principals, deans, head of the departments, faculty, teaching staff, non-teaching staff, and outsource. It is a great pride
and deep reverence that we gather today to celebrate the 85th birth anniversary of our chairman, Sri Joginapally Bhaskar Garu, our revered founder chairman, my great father. It is tribute to a visionary leadership whose ideals, dedication, and relentless pursuit of excellence laid the foundation of the JB Group institutions. His passion for education, commitment to values, and dream of nurturing generations of responsible, empowered individuals continue to guide our every day. His vision has shaped our institutions as a place of learning, innovations, and holistic development. He was a pioneer who believed in the transformative power of education and worked tirelessly to create a platform where talent and integrity thrive. His journey from a dreamer to builder futures continues to inspire each one of us. The values he stood for, striving excellence in discipline, compassion, and dedication, remain the cornerstones of our institution, identity, and progress. As we mark the significant occasion, let us rededicate ourselves to upholding the principles of his cherished perseverance and service to society. As we pay tribute to his enduring legacy today, let us also renew our commitment to his vision. Let us strive to keep alive the flame he lit through our work and our values, make a meaningful impact everything we do and our united spirit. I feel extremely glad that esteemed personalities in their areas are honored by most revered sages who have made this gathering spiritual and special. This parampara will continue in the future as well. And I'm thankful to all of them for the core of my heart. I'm sure all of us will continue to get showered with their blessings. On behalf of entire JB Group institution, I extend my heartfelt wishes to our late founder, chairman, and express the deepest gratitude for his enduring contribution. And also my mother, chairperson, J. Vasmati Garu, who's been behind supporting for so many years and will continue further. I'm thankful to all the distinguished guests who attended the function today. May his life legacy continue to guide us forward. Let me end with the words that symbolize India, Sarvesham Sukhina Santu, with warm regards. And also thank you for the electronic media. Thank you, sir. We now request Srimati Architect Professor J. Gayatri Garu, Principal JBR Architecture College and Joint Secretary of JBES, to kindly address the gathering. Please, ma'am. I welcome everybody for the 85th birth anniversary of Mamaya, all the guests on the dais and off the dais. I just wanted to share few quotes which will help us in understanding things and navigate better. So Mamaya might have used all this in his vision and accomplished whatever we have today. So the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell or a hell of heaven. So it's all in our mind. Why I choose to tell these quotes is it will help my faculty, all the faculty and students, to help us in achieving better things. So I choose these quotes. This quote is said by John Milton. Man alone is born crying, lives complaining, and dies disappointed. So he's born crying, lives complaining. All of us complain. So if we can work better, we complain less, and we can work towards being happy. This quote is said by Samuel Johnson. You are the architect of your life. You are responsible for its positive or negative character. You make or mar yourself. It's said by Swami A. Parthasarathi. I attended these sessions by Vedanta Academy. So in last week I was in Ananda in Himalayas. So I have attended sessions by Vedanta Academy
So I heard these quotes in the sessions and I thought this is the opportunity for me to tell them here. Work can never tire you. It is your worry and anxiety that causes fatigue. So it is not the work, it is your worry and anxiety which causes. So if you're strong enough, work can never tire you. Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal, said by Henry Ford. So always when we have issues, bigger issues, I usually think, how did Mamaya deal with it? Then I get the inner strength. Oh, okay. So we have to be strong enough to deal. So obstacles are those frightful things. But when your goal is clear, so nothing can stop you from achieving your goal, said by Henry Ford. Coming together is the beginning, staying together is progress, and working together is success. So this is for all our colleges, that we come together. It's a beginning, staying together is progress, and working together is success to achieve our goals. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. So whenever we are stressed, if we think and then we get out of it, so one thought over another, it will help you in relieving your stress, said by William James. Self-control is strength, right thought is mastery, calmness is power. So this is our inner things which we have to understand and control our thoughts, said by James Allen. So these were the quotes which I wanted to share. I hope these will help you to navigate better in your lives. Thank you. Thank you, ma'am. I would also extend my heartfelt welcome to Srimati Puskur Navya, granddaughter, Joginapally Bhaskar Garu and Vasmati Garu. Also Srimati Y. Geetika, granddaughter, Joginapally Bhaskar Garu and Vasmati Garu. Sri Y. Steven Garu, son-in-law, Srimati Vamshi Gayatri Garu, Mr. Joginapally Atul and Mr. B. Srikar Babu. So I would now request Srimati Y. Geetika to say a few words. Jai Shriman Narayana. Hello everyone. I'd firstly like to start off by thanking my late grandfather for establishing these institutions over 25 years ago. I've seen them for 22 years and I've witnessed him work for it for 11 years of my life, and that taught me a lot. It taught me discipline, it taught me perseverance, it taught me dedication, conviction, and most importantly, how to immaculately and methodically maintain a work-life balance. Today marks my beloved granddad's 85th birthday. It's been 11 years since he's passed, and nothing has affected me as deeply as that has. He was my most favorite person in the world, and the void of having him watch me and all his grandchildren grow and become adults from the children he nurtured will always remain unfulfilled. As a collective unit, every big or small occasion reminds us of him and the gravity of the loss we've suffered. On his birthday, I'd like to share one of the biggest lessons he ever taught me as a kid, which would also be something he would want to inculcate in all of his students. When we were learning about success and failure in school, when I was very, very little, I went to him and I asked him about both. He told me success is great and failure is greater because it paves your way to success. Nothing paves your way to success more than failure. If it wasn't for the failures in my life, I would not make it to success. But what is the greatest is courage. The courage to pick myself up from the lowest of lows is what powered me through. My grandfather's story is the singular most influential story in my life. He had unbelievable, almost frightening levels of courage to always get back up and move on and keep running despite everything in life. And that is what I want to share with you. Have courage, and most importantly, believe in yourself even when the world doesn't. That is what my granddad would want all of you to learn from him, and that is why I share it with you on his 85th birthday as the most valuable piece of wisdom.
I'd also like to thank Sri Chinnajiyar Swami Garu for being with us today, and I'm extremely grateful to him for being such a constant pillar of strength and support for our family consistently for the past few decades. Last but not the least, I'd like to thank and acknowledge you all, the student body, the parents, and the faculty. I'm personally a student that just graduated, which is why I'd like to say thank you for placing your trust in us and choosing our colleges to pursue your education. I wish all of you all the best. Lastly, I'd like to wish my granddad a very, very happy 85th birthday. I know he's up there always listening and always protecting me and all of us and looking out for all of us like our guardian angel. I hope we can all together one day make him supremely proud. Thank you. Thank you, Geetika Garu. I would now request Mr. Joginapally to speak some words. The day my grandfather passed away remains the saddest day of my life. Yet today is also a reminder of how fortunate we were to have him as a part of our lives. One habit of his that stays with me is how every night he would jot down a list of tasks for the next day in his diary. As the next day unfolded, he would methodically cross off each completed task and carry any unfinished ones forward to the next day. Last year, I started trying this, and it has worked remarkably well. I would recommend anyone who wants to improve their productivity to try it out as well. I'm yet to implement it with the same consistency or punctuality of Chairman Sir, but those are just a few of his qualities I wish to emulate. Isaac Newton once said, "If I have seen further than my predecessors, it is by standing on the shoulders of giants." Likewise, if we are able to see further today, it is because we too stand on the shoulders of a giant, my grandfather. May we honor his legacy by carrying forward his quiet discipline, his humility, and his unwavering dedication to progress. Thank you. Thank you. We now begin the felicitation ceremony to honor our special guests. Under the divine blessings of Sri 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 Ramanuja Chinnajiyar Swami Varu, the family members of late Sri J. Bhaskar Garu will now facilitate the great personalities. Firstly, felicitation honors are being offered to Sriman Satuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu. We request the grandchildren of Sri J. Bhaskar Garu to come on to the stage. Srimati Navya Garu, Srimati Geetika Garu, Sri Sriven Garu, Sri Atul and Sri Srikar Babu. Please come on to the stage. And I take this moment to briefly reflect on the life and contributions of Sriman Satuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu. Sriman Satuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu, Ubaya Vedanta Pravartakacharyalu, Mariyu Madropanyasakulu. Vari Janmasthalam Sarpavaram, Tallidandulu Srimati Nainarama Garu, Mariyu Sriman Satuluri Venkatacharya Swami Varu. Varni Srimati Mangayamma, Sriman Satuluri Kesavacharyalu Garu, Tama Putruniga Swikarinchinaru. బాలగోపాలకృష్ణులు తండ్రి గారి వద్ద వేదాలు సంస్కృత ఆంధ్ర భాషలతో పాటు తమిళము చక్కగా అభ్యసించారు.
కంచి అన్నంగాచార్య స్వామి వారి నుండి బాలపండిత పద సంభావనం పొందినారు. శ్రీ పట్టభద్రులైనారు. వినముచ్చటైన వాక్కు, విలక్షణమైన బాణి, చమత్కార ధోరణితో మృదుమధుర లలిత వాక్ శిఖామణి శ్రీమాన్ గోపాలకృష్ణమాచార్య స్వామివారు. వారు సింహాచల దేవస్థానంలో హవల్దారుగా సేవలందించి 15 సంవత్సరాల క్రితం వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకుని ప్రస్తుతం భాగవత సేవలో నిరంతరం తమ ప్రవచనాలు అందిస్తున్నారు. యూట్యూబ్ తదితర మాధ్యమాల ద్వారా తమ ప్రవచన అమృతాలని భక్తజన గోష్ఠికి నిరంతరము అందించుచున్నారు. 2010లో వరంగల్లో శ్రీ రఘునాథ దేశిక విశిష్ట పురస్కారం వారు స్వీకరించినారు. భాగవతమృత వర్షి, ఉపన్యాస దివాకర, అభినవ శ్రీ సుఖ, శ్రీ రామాయణ సూక్తి సుధాకర వారు అందుకున్న మరికొన్ని ప్రశంసలు. మధురవాక్ శిఖామణిగా వారు కీర్తింపబడ్డారు. 120 పైబడి శ్రీమద్ భాగవత సప్తాహములు, 24 పైబడి శ్రీమద్ రామాయణ యాగములు, 18 మహాభారత సప్తాహములు వారు ప్రవచించినారు. వారు 108 భాగవత సప్తాహాలను వివిధ ప్రాంతాల్లో నిర్వహించినారు. Now, with great respect and admiration, I request the esteemed dignitaries on the dais to kindly felicitate Dr. Gokaraju Gangaraju Garu, former Member of Parliament, visionary industrialist, educationist, and patron of culture and sports. As the felicitation takes place, here's a brief glimpse into his inspiring journey. A pharmacy graduate and founder of Laila Nutraceuticals, Dr. Gokaraju Gangaraju Garu has earned national recognition, including the Best Exporter Award and MSZ Honor. He established Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology in Hyderabad and supports over 100 Ekopadhyaya tribal and rural schools, along with VKDVS College. In sports, he served as president of the Andhra Cricket Association and vice president of BCCI. He also led the World Telugu Federation and contributes to Vedic education and healthcare through GR Educational Trust. As a member of parliament, he made significant contributions through various committees. Today, we honor a life dedicated to service, values, and excellence. A heartfelt round of applause, everyone, as we felicitate Dr. Gokaraju Gangaraju Garu.
Thank you, sir. We would now request our family members to felicitate our Sri Tridandi, Sriman Narayana Ramanuja Chinnajiyar Swamiji Varu. So, before that, we would like to felicitate Sri Ahobila Ramanuja G.S. Swamiji Varu, Sri Devanada G.S. Swamiji Varu, Sriman Samudrala Ranga Ramanuja Charya Swami Varu, we would now like to felicitate Sri Ahobila Ramanuja G.S. Swamiji Varu. Next, we would like to felicitate Sri Devanada J.R. Swamiji Varu. Next, we would like to felicitate Sriman Samudrala Ranga Ramanuja Charya Swami Varu. Next, we would like to felicitate Sriman Nepala Krishnamacharyalu Varu. Now we would like to felicitate our Sri Tridandi Sriman Narayana Ramanuja Chinnajiyar Swami Varu. It is our privilege to welcome Sriman Satuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu and request Swamiji to enlighten us with his words of divine knowledge. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఒకసారి అందరం ఉందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై శ్రీమన్నారాయణ, జై జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవతోత్తములారా, యావత్ ప్రపంచ సంపూజ్య చరణులైన మనందరినీ అనుగ్రహిస్తున్న నడయాడే నారాయణుడైన శ్రీ 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 ఏమనాలి, అందరూ అంటున్నారు చిన్నజీయర స్వామి వారిని.
చిన్నజీయర్ స్వామి వారిని అనడానికి మనకేం యోగ్యత ఉందా అనిపిస్తుంది. మనం అంతకంటే పెద్దవాళ్ళం అయితే వారిని చిన్నజీయర్ స్వామి వారు అనాలండి. కనుక జీయర్ స్వామి వారు తారతమ్యం తెలియడానికి వారు అలాగే పెద్ద జీయర్ స్వామి వారు, కనుక వీరు జీయర్ స్వామి వారు. వారి యొక్క పాదార విందాలలో సేవిస్తూ వేదికపై వేయించేసి ఉన్న శ్రీ 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 త్రిదండి అహోబల రామానుజ జీయర్ స్వామివారి సన్నిధానంలో, ఆ రీతిగానే దేవనాథ జీయర్ స్వామివారి యొక్క దివ్య సన్నిధిలో మా ఉభయ వేదాంత విద్వాంసులు మహామహోపాధ్యాయులు శ్రీమాన్ రంగరామానుజాచార్య స్వామివారి సన్నిధిలో, పెద్దలందరి సన్నిధిలో నతమస్తకంగా సేవిస్తూ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో ఈ భాగ్యాన్ని కలిగించిన మా వసుమతమ్మ గారికి అనేక కృతజ్ఞతల్ని తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ కార్యక్రమానికి అంగీకరించడానికి ఒక కారణం ఏమిటంటే, ఇంచుమించు 10 దశాబ్దం కాలం అయి ఉంటుందేమో మా జీయర్ స్వామి వారి సన్నిధానంలో ఇలా కూర్చునే భాగ్యాన్ని పొందడం. ఆ భాగ్యాన్ని కలిగించారు వసుమతమ్మ గారు. శ్రీరామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి తన మాటగా కాకుండా నేల మీద నిలబడిన ఆయన చేత, విమానంలో ఉన్న ఆయన చేత 2 మాటలను పలికించాడు. విమానంలో ఆయన ధను కబంధుడు, ధనువు అనేటటువంటి ఆయన రామచంద్రస్వామితో తెలుపుతూ శ్రమణీం ధర్మ నిపుణాం అని ఒక మాట అంటాడు. నేల మీద నిలబడిన వాడైన శ్రీరామచంద్రస్వామి శత్రుఘ్న కుశలమతిస్తుతే సహాయ అంటే 2 విశేషణాలు. శబరిని గురించి చెబుతూ ధర్మ నిపుణ అన్నారు ఆమె. రామచంద్రస్వామి శత్రుఘ్నుని గురించి చెబుతూ కుశలమతి అన్న. ఏమిటి కారణం? వీరిరువురు గొప్ప ఆచార్యులను ఆశ్రయించినటువంటి వారు. ఒక ఆయన భాగవతోత్తములను ఆశ్రయిస్తే, ఒక ఆమె అలాంటి మతంగ మహర్షి శిష్యులను ఆశ్రయించినటువంటి ఆమె. ఇదే వాళ్ళు స్వీకరించినటువంటి ధర్మంలోని గొప్పతనం అని. అలా మా వసుమతమ్మ గారు, భాస్కర్ రావు గారు మంచి ఆచార్యులను ఆశ్రయించారు. మంచి ఆచార్యులను ఆశ్రయించాలంటే ఆచార్య లాభం భగవానాలే. ఇది చరిత్ర. భగవద్రామానుజుల వంటి వారు కూడా నేను ఎలాంటి గురువు గారిని, ఏ గురువు గారిని ఆశ్రయించాలి అని వరదరాజస్వామి వారిని ప్రశ్నించి పెరియనంబి గారిని గురించి తెలుసుకుని వారిని ఆశ్రయించారు. కనుక మన జీయర్ స్వామి వారిని ఆశ్రయించడమే కాదు, చాలామంది ఆశ్రయిస్తారు. ఆచార్యుల యందు విశ్వాసం. ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రిందట వరుణయాగం ఈ భాగ్యనగరం యొక్క భాగ్యవశాత్తు జరిగింది. మన భాస్కర్ రావు గారి యొక్క నేతృత్వంలో, జీయర్ స్వామి వారి ఆదేశంతో, వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో. యజ్ఞం చేయడం గొప్ప కాదు, ఆచార్యుల యందు విశ్వాసం. ఆ యాగం జరగడమే వర్షములు పడడం కోసం జరిగింది, వరుణయాగం. నేను అప్పుడు చూశాను. చాలా ప్రెస్ అంతా వచ్చి భాస్కర్ రావు గారు మీరు యజ్ఞం చేస్తే వర్షం పడుతుందా అంటే ఏదో సవాల్ చేసినట్టుగా మన జీయర్ స్వామి వారిని అడిగారు అనుకోండి ప్రెస్ వాళ్ళు. శాస్త్రం మీద విశ్వాసం కలిగి స్వార్థరహితంగా ఏ కార్యక్రమం చేసినా అది ఫలిస్తుంది. అది జీయర్ స్వామి వారికి, పెద్ద జీయర్ స్వామి వారి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఓ గొప్ప సౌభాగ్యం. కాళీరి యాగాన్ని చేసి చూపించిన వారు వరుణయాగమును నిర్వహించిన తరువాత, పూర్ణాహుతి అయిన తరువాత మేము మా సింహాచలం వెళ్ళిపోవడానికి రైలు ఎక్కితే కుండపోతగా వర్షం. దానిని చూపించారు. అంటే ఆచార్యుల మీద విశ్వాసం. వరుణయాగం చేస్తే వర్షం పడుతుంది. స్వామివారు చాలా అందమైన సమాధానం చెప్పారు అడిగిన వాళ్ళకి. వర్షం పడ్డం అంటే హైదరాబాద్లో వర్షం పడ్డం కాదయ్యా,
లోకానికంతటికి నీటికి లోటు లేకుండా ఎక్కడ వర్షం పడితే ఈ లోకం సుభిక్షంగా ఉంటుందో అక్కడ వర్షాలు పడాలి. అందుకోసమే ఈ వరుణ యాగం అన్నారు. దానిని మనకి నిరూపించారు, చూపించారు. శాస్త్రం అనేది చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటిది, చాలా ప్రామాణికమైనది. ప్రమాణం ఎలా అంటే మా స్వామివారు వారి చిన్నతనంలో సర్వభక్షక సీతారామ శాస్త్రి అనే ఒక ఆయన ఉండేవాడు. రాజమండ్రిలో ఒక పెద్ద సభ జరిగితే ఏమైనా ఆయన పుచ్చేసుకుంటాడు. ఆఖరికి సర్ సివి రామన్ ఆధ్వర్యంలో ఆ పరీక్ష జరిగి వాళ్ళందరూ గరాటులను వాళ్ళ పటకారులతోటో వేడితోటో పట్టుకుని నోట్లో పోస్తే మింగేశాడైనా ఏం కాలేదు. ఇప్పుడు సర్ సివి రామన్, అయ్యా ఆధునిక శాస్త్రాన్ని పరిపాలించే మా సైన్స్ అంతా మీ ముందు తల వంచుతోంది అంటే ఆయన మహర్షుల విజ్ఞానంలో ఇది ఒక్క లవలేశం మాత్రమే, దానిని నేను పాటించాను కనుక చూడగలిగాం. కనుక మన కంటికి మనకు చేతకానంత మాత్రం చేత అసత్యం అనకూడదు. సత్యమే, వేదం చెప్పిన ప్రతి మాట సత్యమే. దాని యందు విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళు నిరూపించాలి. విశ్వాసం కలిగిన వారు కనుకనే పెద్దజీయర్ స్వామి వారు నేల 4 చెరగుల చతుర్వేద హవనములను చేసే ప్రక్రియ అనేదాన్ని ఒకదానిని లోకానికి ఎప్పుడో శ్రౌతమైన యాగములు కాకుండా పరమ వైదికంగా స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞములను ఈ లోకమునకు ప్రచారం చేసిన వారు మహానుభావులు. అలాంటి వరుణ యాగాన్ని దర్శించినటువంటి వాళ్ళకి ఎప్పటికీ దానిని మరచిపోలేరు. ఆ వేదికను చూస్తే మా శ్రీరామచంద్రాచార్య స్వామి వారి మాటలలో చెప్పాలంటే సార్వభౌమ వర్చస్కంగా, నాణ్యతో దర్శనీయంగా ఆ వేదిక మీద వేయించేసిన పెద్దలు కులపతులు గోపాలాచార్య స్వామి వారు, శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య స్వామి వారు, మరంగంటి శ్రీరంగాచార్య స్వామి వారు, శ్రీరామచంద్రాచార్య స్వామి వారు, చిక్కుడుకాయల రంగాచార్య స్వామి వారు, పరాశర సుదర్శన భట్టర్ స్వామి వారు, వేలుకుడి వరదాచార్య స్వామి వారు. అసలు ఆ వేదికని ఏర్పాటు చేసిన తీరు అంతా సార్వభౌమ వర్చస్కమే. అట్లాంటి ఒక దివ్యమైన యాగాన్ని నిర్వహించి వేదం యొక్క వైభవాన్ని లోకానికి చాటిన దంపతులు మన వసుమతి భాస్కర్ రావు గారు. ఇంతకు మూల కారణం ఆచార్య కటాక్షం, ఆచార్యుల యందు పరిపూర్ణమైన విశ్వాసం. ఆ విశ్వాసం ఏమి సాధించదు? మన ఆచార్యులు ఎట్లాంటి వారు? సేవ చెయ్యడం అనే దానిని సీమితం చెయ్యకూడదు. కనుక మాధవ సేవగా సర్వ ప్రాణి సేవ అని, మానవ సేవే మాధవ సేవ అంటే మానవులు తప్ప మిగతావాడు భగవద్ విభూతిలోని వాడు కారా? వాళ్ళలో భగవంతుడు లేడా? ఈశావాస్యం ఎదగం సర్వం అని ఉపనిషత్తు చెప్తుందిగా. కనుక సమస్త ప్రాణులను భగవంతుని సేవగా ఆరాధించాలి అనడంలో సేవ అనే మాటలో ఓ చాలా గొప్ప సౌభాగ్యం ఇమిడి ఉంది. ఉపకారం చేయడం అనుకుంటే మనం వచ్చినప్పుడల్లా వాడు లేచి నిలబడాలి, ఓ శాల్యూట్ కొట్టాలి, లేకపోతే చూసారా ఇంత ఉపకారం చేశాను, ఇలాంటి భావనలు ఉంటాయి. సేవ అంటే అవతలి వారి నుంచి ఏమీ అపేక్షించకుండా మనం చేసేది. అలా చెయ్యాలి అని లోకానికి అంతటికీ చాటించినటువంటి మహానుభావులు వారి యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో ఇలా ఈ కార్యక్రమంలో అన్వయించుకునే భాగ్యం కలుగజేసిన దాసుని సూచించిన స్వామివారి అపార కారుణ్యానికి అనేక నమోవాకములు అర్పిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. We are blessed to have received the divine words of Sriman Satluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu. We express our heartfelt gratitude to you, sir. May I now request Dr. Gokaraju Gangaraju Garu to kindly address the gathering. Please, sir. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీ 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 త్రిదండి రామానుజ జనజీర స్వామివారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే శ్రీ శ్రీ అహోబిల జీర స్వామివారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే
శ్రీమాన్ దేవనాథ జీరస్వామి వారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే శ్రీమాన్ రంగరామానుజ జీరస్వామి వారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, అలాగే శ్రీమాన్ కృష్ణమాచార్య స్వామివారి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ, శ్రీమాన్ గోపాలకృష్ణాచార్య స్వామి వారికి నమస్కరిస్తూ, చాలా సంతోషం. మరి భాస్కర్ రావు గారి 85వ పుట్టినరోజు వేడుకలు స్వామివారి సమక్షంలో జరుపుకుంటాం చాలా అదృష్టం. భాస్కర్ రావు గారు స్వామి వారి భక్తులుగా అనేక సార్లు వారిని కలవటం, వారి అనుభవాలు తెలుసుకుంటాం, వారు చేసిన సేవలు మనందరికీ తెలిసిందే. ఒక మహోన్నత స్థితికి వారు ఎదిగారు. స్వామివారి ఆశీస్సులతో మరి ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. స్వామివారు చేతుల మీదుగా ఏ కార్యక్రమం జరిగినా అది దిగ్విజయంగా జరుగుతుందనటానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. మరి అటువంటి స్వామివారి ఆశీస్సులతో దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ మరి మరి శ్రీమతి వసుమతి గారు వారు ఈరోజు కూడా ఈ వయసులో కూడా మరి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే వారికి ఎక్కడ లేని ఆరోగ్యం, భక్తి శ్రద్ధలతో వారిని దర్శించుకుంటాం. వారు అనేక కార్యక్రమాల్లో స్వామివారి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు. అలాగే వారి చిల్డ్రన్, వారి పిల్లలు కూడా మరి ఇటువంటి వారి భాస్కర్ రావు గారు పోయినా కూడా వారిని గుర్తుపెట్టుకుని మరి ఇటువంటి కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ వారు చేస్తున్నారంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ముఖ్యంగా మరి నన్ను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొవాలి, మీ సన్మానం అంటే ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. మరి స్వామివారు వస్తున్నారు అని అంటే అది ఒక అదృష్టంగా భావించి వారి సమక్షంలో ఇది జరిగితే నాకు ఎంతో మంచి జరుగుతుంది, మంచి అవకాశం దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను రావటం జరిగింది. ఎందుకంటే అనేక మంది గొప్పవారు ఉన్నారు. మరి నాకు ఈ అవకాశం కలిగజేసిన కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నా గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే నేను హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో బేగంపేటలో చదువుకున్నాను. తర్వాత ఫార్మసీ చేశాను. ఒక చిన్న ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యాను. మా చిన్నాన్నగారు శిరీష్ రాజు గారు అంటారు, వారి ఫ్యాక్టరీలో ఒక కెమిస్ట్గా 5 years పనిచేశాను. మరి తర్వాత మనం కూడా ఏదన్నా వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీ 5 lakh క్యాపిటల్తో ఒక చిన్న ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఆ రోజుల్లో బయలాజికల్ ఇవాన్స్ దే టు మేక్ ఈ ప్రోడక్ట్ నోన్ యాజ్ నక్స్వామిక నుంచి ఆల్కలాయిడ్స్ ఐసోలేట్ చేసే ప్రోడక్ట్కి అమెరికాలో చాలా డిమాండ్ ఉంది. మనం అటువంటి ప్రోడక్ట్ టేకప్ చేద్దాం అని ప్రారంభించాను. స్వామివారి ఆశీస్సులతో చాలా తక్కువ సమయంలో ఇండస్ట్రీ
సెటప్ చేశాను. ఇంచేతంటే పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు చదువు కన్నా గేమ్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేవాళ్ళం. హాస్టల్లో ఉన్నాం, అంచేత ఆ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ తీసుకుని డైనమిక్గా చాలా 3 మాసాల్లోనే ఇండస్ట్రీని సెటప్ చేశాం. మరి చేసిన తర్వాత దీనికి కెమిస్ట్ చాలా తక్కువ టైంలో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేసాం. రా మెటీరియల్ కొన్నాం. నక్స్వామిక అంటే మన హోమియోపతిలో కూడా అది చాలా మంచి డ్రగ్గు. దాన్ని అది సీజనల్గా అనేటప్పటికీ అది మనం సంవత్సరానికి ఒకసారి దాన్ని మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. మరి చాలా డైనమిక్గా, చాలా ఫాస్ట్గా, బయలాజికల్ ఈవెంట్స్ కంపెనీతో కాంపిటేటివ్గా రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్ చేశాను. మరి అది ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళటం జరిగింది. ఆ ప్రొడ్యూస్ అమెరికాకి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి, చాలా తక్కువ 1 సంవత్సరంలోనే మనం పెట్టిన డబ్బంతా వచ్చేస్తుంది అని ముందుకు సాగాను. కానీ మరి దానికోసం అమెరికా వెళ్ళాను, ఆర్డర్స్ తీసుకున్నాను. మరి వచ్చిన తర్వాత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మొదలుపెట్టి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అని అనుకునే టైంకి అమెరికా FDA has banned that product. మరి మీరు ఆలోచించండి, ఒక చిన్న కంపెనీ 5 లక్షలతో పెట్టిన కంపెనీలో సుమారు 30 లక్షల రూపాయలు రా మెటీరియల్ కొన్న తర్వాత అది మరి బ్యాన్ అయిపోతే ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. కానీ స్వామివారి దయ, భగవంతుడి దయతో ధైర్యంగా ముందుకు సాగుతూ మరి దాన్ని కొంచెం ఆల్టర్ చేసి ఇంకొక ప్రోడక్ట్ చేయటం మొదలుపెట్టాం. అయినా కూడా సుమారు ఆ రోజుల్లో అంటే 1976లో సుమారు 30 లక్షల రూపాయలు అప్పుతో ముందుకు సాగుతూ మరి అప్పు తీసుకున్న తర్వాత అది టైంకి మనం పే చేయాలి. ఎంచేతంటే మన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో వాట్ ఎవర్ మే బి ది ఇంట్రెస్ట్, ఇట్ కుడ్ బి 2 rupees interest or 3 rupees interest also, we should not, when they ask for it, we are supposed to give it to them and also pay interest in time. అది మరి ఆ డిసిప్లిన్ పాటిస్తూ ఎలా సాధ్యం, వ్యాపారం లేకుండా అప్పు ఎలా తీరదు కదా. మరి నాకున్న ఆస్తి, అలాగే నా సతీమీకున్న ఆస్తి అది అమ్మాం, అప్పు అలాగే తీరుస్తూ వచ్చాం. మరి అది కొంతకాలానికి 7 సంవత్సరాలు అలాగే ఇల్లు, కారు అన్నీ అమ్మేయటం జరిగింది. ఎంచేతంటే మనం బాకీ ఉన్నప్పుడు కారులో తిరిగితే ఎవరు అప్రిషియేట్ చేయరు. మనం బస్సులో ప్రయాణం చేశాను. ఇండస్ట్రీ మన ఖమ్మం డిస్టిక్లో అస్ఫారావుపేటలో పెట్టడం జరిగింది, ఒక ట్రైబల్ విలేజ్లో. అది మరి అక్కడికి ప్రతిరోజు బస్సు మీద వెళ్ళటం రావటం. దో వీఆర్ బోర్న్ ఇన్ ఏ ఎలైట్ ఫ్యామిలీ, వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్. అటువంటి పడుతూ ఒక 7 సంవత్సరాలు గడిపిన తర్వాత అమెరికా ఆ ప్రోడక్ట్ని బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేసింది. మరి 6 సంవత్సరాలు వరకు శ్రమ పడుతూ మరి కష్టాన్ని నష్టానికి ఓర్చుకుంటూ అప్పిచ్చిన వారికి సమాధానం చెబుతూ వారికి ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాం. అప్పుడు ఎప్పుడైతే బ్యాన్ లిఫ్ట్ అయిందో వెంటనే అమెరికా వెళ్ళలేం. ఒక ఆర్డర్ బుక్ చేసుకున్నాం. అంటే ఒక ఔన్స్ $50. చాలా సంతోషంగా వచ్చి అది ఆర్డర్ సప్లై చేద్దామంటే కరెంట్ ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం, కొన్నాళ్ళు స్ట్రగుల్ అయిన తర్వాత ఇట్ గాట్ డిలేడ్. ఆర్డర్ టైంకి సప్లై చేయకపోతే బయ్యర్ ఊరుకోడు కదా, చాలా కంగారు పడుతున్నాడు. ఇన్ ద మీన్ వైల్ ఆ షార్టేజ్ మూలాన్ని ద ప్రైజెస్ షార్ట్ అప్ టు $2 ఫ్రమ్ $50. 4 రెట్లు మనం ఆర్డర్ తీసుకున్న తర్వాత
4 రెట్లు పెరిగిపోయింది. మరి అది ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే $1 మన అప్పు తీరిపోతుందని అనుకున్నాను. $4 అయినా కూడా టు ద ప్రజెంట్ సర్ప్రైజ్ వీ హ్యావ్ సప్లైడ్ ఎట్ $0.50. ఎప్పుడైతే మనం $4 అమ్మవలసింది మన మాట నిలబెట్టుకున్నామో అది ఈరోజు ఈ స్థితికి ఎదగడానికి కారణం ఆ ఇంటిగ్రిటీ. ఆ రోజుల్లో మా బయ్యర్ సెంట్ ఎ మెసేజ్, ఐ నెవర్ కేమ్ అక్రాస్ అన్ ఇండియన్ who has honored his commitment, Mr. Raju, you will become #1 exporter అని మెసేజ్ పంపించాడు. అది ఏదో వాళ్ళు బెనిఫిట్ వచ్చింది కదా అని మనకి చెప్పారని అనుకున్నాను, కానీ నేను పెద్ద ఘనకార్యం చేశానని మటుకు నేను అనుకోలేదు. కానీ ఫాలోయింగ్ ఇయర్ he has given an order at $2. The prices dropped to $1. He has honored his commitment. అది మరి అలా ఎప్పుడైతే జరిగిందో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు వెను తిరగలేదు. స్వామివారి దయ వల్ల దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ, మీ అందరికీ తెలుసు, నా బయోగ్రఫీ చెప్తారు, అన్ని రంగాల్లో కూడా మరి వినాడకుండా స్వామివారి దయతో ఈ స్థాయికి ఎదిగాను. నేను చెప్పేదల్లా ఒకటే, మరి మనం ధర్మంగా ఉన్నాం, కష్టపడుతున్నాం, దైవ సహాయం అనేది కావాలి. దైవ సహాయం లేకుండా ఏ కార్యక్రమం జరగదు. ఒకసారి స్వామివారు నేను ఒక పెద్ద మనిషితో మాట్లాడుతూ ఉంటే వారు అన్నారు, శ్రమ ఒకటే ముఖ్యం అని అన్నారు. మరి స్వామివారు అన్నారు, శ్రమకి తోడు భక్తి లేకపోతే ఏ కార్యక్రమం జరగదు. భక్తి ఉండాలి, మీ పూర్వజన్మ సుకృతం ఉండాలి. కష్టపడినంత మాత్రాన్ని ఫలితం మనం ఆశించకూడదు. దానికి తోడు మనం 10 మందికి సహాయం చేసామంటే ఆ బ్లెస్సింగ్సే మనకు భగవంతుడు మనకి బ్లెస్ చేస్తాడు, మనం ముందుకు సాగడానికి అవకాశం ఉంటుందని స్వామివారు సెలవిచ్చారు. చాలా చాలా సంతోషం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కలిగేసిన ఫ్యామిలీ మేమందరికీ ఆ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తూ, అలాగే స్వామీజీలందరి పాదపద్మాలు మరొకసారి నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. Thank you, sir. And we request Sriman Samudrala Ranga Ramanujacharya Swami Varu to bless us with their words. అవిచ్ఛిన్నంగా ఆయా రంగాల్లో ఒక ప్రతిష్టను పొందినటువంటి పెద్దలను తీసుకొచ్చి సత్కరించడం, వారిని సన్మానించడం, అది ఆత్మసమ్మానంగా భావన చేశారు. మొదటి సంవత్సరం జరిగినటువంటి సత్కార సభలో నాకు సి నారాయణ రెడ్డి గారికి, రామిరెడ్డి గారు, ఆయన విశాఖపట్నం, వెంకటరామరెడ్డి గారు విశాఖపట్నంలో ఉండేటువంటి వారు, మా ఇక్కడ సత్కారం జరిగింది. ఆ తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం మంచి మంచి కృషి చేసినటువంటి వారు పెద్దలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సత్కరించడం. ముఖ్యంగా మన భాస్కర్రావు గారిలో ఒక సమగ్రమైన వ్యక్తిత్వం కనిపిస్తుంది. త్రివేణి సంగమంలాగా అటు సాంకేతిక విద్య, న్యాయ విద్య, వైద్య విద్య మూడును, ఈ మూడింటిలోనూ మంచి అభినవేశం కలిగినటువంటి సంస్థలను వారు స్థాపనం చేసి తద్వారా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియను వారు లోకంలో చూపించారు. ఒక్క విషయం మనం మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు మా రాజుగారు అన్నట్టుగా దైవ సహకారం లేనిదే భగవంతుడు అనేవాడు ఒకడున్నాడు మన పైన, మన వెనక ఉండి మన బుద్ధిని ప్రచోదనం చేసి నడిపించేవాడు ఆయనే అనే విశ్వాసం కనుక లేకపోతే ఎవరూ ఏమీ సాధించలేరు. మన రామాయణంలో రాముడు అదే అంటాడు,
దశరథుడు రాజ్యం ఇచ్చి పట్టాభిషేకం చేసి చాలా గొప్పగా నా కొడుకుని చూడాలి పట్టాభిషిక్తునిగా అని అనుకుని పాపం నిర్ణయం చేస్తే ఒక్క మాటతోటే తిరగబడిపోయింది. ఈ సన్నివేశాలన్నీ వెనకాల ఉండి రామునితో సన్నిహితంగా చూస్తూ కౌసల్య దగ్గరికి వెళ్ళి, కైకేయి దగ్గరికి వెళ్ళి, దశరథుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ జరుగుతున్న సంభాషణలో ఆ సన్నివేశంలో ఉండేటువంటి వేడి బాగా పట్టింది లక్ష్మణుడికి. బట్టి అన్నయ్య నాన్న మృదురిహి పరిభూయతే, మెత్తగా ఉంటే మొత్త బుద్ధి వేస్తుందని తెలుగులో ఒక సామెత. మెత్తగా ఉన్నాం అనుకోండి వేస్తుంటారు నెత్తి మీద. అందువల్ల మృదుత్వం ఎప్పుడూ పనికిరాదు, పౌరుషం కావాలి. ఇవాళ నేను నా పౌరుషం, ఇదిగో ఈ ధనుస్సు, ఈ ధనుస్సుతోటి నేను ఎవరెవరైతే అడ్డంగా ఈ పటాభిషేకానికి ఉంటున్నారో వారందరినీ సంహరిస్తా. అయోధ్యాపురవాసులు వస్తే వారందరినీ సంహరిస్తా. తండ్రి గారు వచ్చినా నేనేమీ స్పేర్ చేయను. భరతుడు వస్తే భరత పక్షంలో వచ్చేవారిని అందరినీ కూడా నేను నిగ్రహణం చేస్తానని ధనుసుని పుచ్చుకొని చాలా హుంకరించి బ్రహ్మాండంగా అకాండతాండవంగా చేస్తుంటే రాముల వారు ఒక చిన్న మాట అన్నాడు. రామాయణం ఇందుకోసమే చదవాలి. నేను చదివినా వారు చదివినా రామాయణం చదివితే రామాయణంలో మనం గుర్తించవలసింది ఏమిటి? మనమేమో పేకమేటలు కట్టుకుంటాం, మనమేమో సంకల్పాలు, మన సంకల్పం చేస్తే ఆయన వికల్పం చేస్తాడు. మనం అనుకున్నవి అనుకున్నట్టుగా జరుగుతాయని గ్యారంటీ లేదు. అసంకల్పితమేవ ఇహ యద్ అకస్మాత్ సంప్రవర్తతే నివర్చ్య ఆరంభం ఆరబ్ధం నన్ను దైవస్య కర్మతత్. నీవు మనస్సులో ఇలా చేస్తా అలా చేస్తా ఇలా చేస్తా, ఓ బ్రహ్మాండంగా అయిపోయింది కదా, ఏదో 12 గంటల 50 నిమిషాలకి ఈ కార్యక్రమం ఇలా అయిపోతుందని నువ్వు ప్రేకమేడలు కట్టినా ఆ సమయంలో అది కాక నీ బుద్ధికి ఊహించరాని విధంగా సన్నివేశాన్ని మార్చడం అనేది జరిగితే ఆ సన్నివేశమే భగవంతుడని నువ్వు గుర్తించబోయ్. దైవం అంటే ఏమీ వేరే ఏమి ఆకారం ఏం లేదు. నీవు అనుకున్నది అనుకున్నట్లుగా జరగకుండా అది తల్లకిందులుగా చేసేటువంటి ఒక భావన ఏదైతే ఉందో అది దైవ భావన. అందులో దైవం ఒకటి ఉందయ్యా. ఆ దైవానికి ఇష్టం లేదు నేను రాజు అవటం. అందుకని మా నాన్న మా పాప ఇద్దామనుకున్నప్పటికీ వశిష్ఠుడు వారు ముహూర్తం పెట్టినా అంటుంటారు. అందులో వశిష్ఠుడు వారు పెద్ద గొప్ప ముహూర్తం పెట్టాడు కదా, ఆ ముహూర్తానికి బలం లేదా, ఆయనకు జ్యోతిష్యం తెలియదా, పంచాంగం చూడటం తెలియదా, ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటారు. ఇవేమీ కాదు. దైవం అనేది ఒకటి, అది పరిపూర్ణంగా విశ్వరించిన వారే మా భాస్కర్ రావు గారు. ఆయనకు పరిపూర్ణమైన దైవ విశ్వాసం. ఎన్ని సంవత్సరాలు మా గోగరాజు గంగరాజు గారు వారే విజయవాడలో సామాన్య వ్యక్తి కాదు. వారు ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ వీటి చాలా అద్భుతమైన ఫ్యాక్టరీ. మమ్మల్ని తీసుకొకసారి ఫ్యాక్టరీ తీసుకెళ్లారు. అక్కడ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అవి తయారు చేయడానికి కావాల్సిన మౌడి సరుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తయారు చేసే బ్రహ్మాండమైన ఫార్మసీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫ్యాక్టరీ ఉంది. ఎన్నో లైలా గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అని పెట్టి చాలా అద్భుతమైనటువంటి, మన సరిగ్గా భాస్కర్ రావు గారు లాగానే వీరు కూడా అటు వైద్య విద్యలోను ఇంకో విద్యలోను ఏవేవి ఏ రకమైనటువంటి చక్కగా పరిపుష్టి చేయాలో అవన్నీ చేసి చూపించినటువంటి స్థితి మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఔదార్యం ఉన్నది, మంచి ఉదారతా బుద్ధి ఉన్నది. మా కళాశాల 100 సంవత్సరాలు దాటి ఉన్నటువంటి కళాశాల కాస్త ఉండటానికి కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక భవన నిర్మాణం చేయాలని నాకు మనసులో కలిగింది. అప్పటికి నేను ప్రిన్సిపాల్గా ఉన్నాను. సరే పెద్దల్ని అడిగాము, వారిని అడిగాము. మా రామేశ్వరరావు గారు 500 బస్తాలు ఇలా వెళ్ళి ఒక్కసారి అనేటప్పటికల్లా స్వామి మీరు వచ్చారా, ఇదిగో 500 బస్తాలు సిమెంట్ అని వెంటనే ఇచ్చారు. మిగిలిపోయింది మాకు సిమెంట్. అప్పుడు మా గోకరాజు వారి దగ్గర విజయవాడ కూడా వారంతో వారే, స్వామి ఇంత పెద్ద పని చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని అడగలేదే మీరు? నేను అడగలేదు ఆయన్ని, ఎందుకంటే మాకు అయిపోయింది కదా, మాకు కావాల్సిందే ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, నేనేం చేసుకోవాలి? నేనే నాకేమీ ఇల్లు కట్టుకోవడం కోసం కాదు కదా. అంటే నేను ఇస్తాను అని వారందరూ వారు ఇవ్వడమే కాక వారు కొవ్వూరు వచ్చి ఆ భవన నిర్మాణానికి కావాల్సిన వ్యవస్థ అంతా కూడా వారు చూశారు. మా గంగరాజు గారు అంటే ఔదార్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అది కావాలి, ఉదారత కావాలి. దైవభక్తి అన్నసారి వారికి దైవభక్తి చక్కగా ఉన్నదన్నమాట అండి. మా భాస్కర్రావు గారికి కూడా దాదృశిని పట్ల అపారమైనటువంటి ప్రీతి, ఇవన్నీ ఉంటేనే బంగారపు బళ్ళెరానికైనా గోడ చేర్పు అవసరము. ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా ఏమండి మేమేవో అలా సాధించాం ఇలా సాధించాం మా జీవితంలో
మేము చాలా గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళామన్నారు అనుకున్నప్పటికీ మీ వెనకాల దైవం అనే బలం ఒకటి ఉన్నది అని మీరు విశ్వసించకపోతే మీరు ఎందుకు పనికిరారు? మనం చూడటం లేదండి. మనవాళ్ళు అందుకే నేర్పడం కోసమే పెట్టారు ఈ పాములు నిత్యంలో పెట్టి మన ఆటలలోనే మీకు బతుకుని నేర్పారు వారు. ఒరే నాయన నిత్యంలో నాయన ఎక్కేస్తావు, కానీ ఆ మూలలో ఇంకొక గట్టు దాటితే నేను వెళ్ళిపోతాను అనుకుని పరమపదానికి పెడతాను అనుకునే దశలో పాము కాటు వేస్తుంది, నోచి కింద పడతాను. అందులో ఎప్పుడు జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. అది దైవ సంకల్పం వల్లనే ఉంటుంది. అది రామాయణంలో రాముడు చెప్పాడు, రే దైవ సంకల్పం ఒకటి ఉందిరా, అది అనుకూలంగా లేకపోతే నేను రాజును కాదు ఇంకోటి కాదురా. దశరథుడిని ఎందుకు అనుకుంటావు, కైకమ్మని ఎందుకు అనుకుంటావు, వారు వీరు కారణాలు కానే కాదు. అసంకల్పితమే వేహ యదకస్మాత్ సంప్రవర్తతే నివర్త్య ఆరంభం ఆరబ్ధం నన్ను దైవశ్చ కర్మ తత్. అది మనం గుర్తించాలి. మనమంతా మీరు ఎంతోమంది ఉంటారు, గొప్ప వాళ్ళు ఉంటారు, ఏవేవో సాధించినటువంటి ఉంటారు. మీరు సాధించడానికి వెనకాల మీకు ఉంది బుద్ధి ప్రచోదనం చేసి మీరు సరైన మార్గంలో పంపిస్తున్నవాడు మీ కంటికి కనిపించని ఉన్నాడని మీరు తెలియని ఒక దైవం, ఒక శక్తి మీ ఎందుకు ఉన్నది అని మీరంతా విశ్వసించాలి, మేము విశ్వసించాలి. మా గోపాలకృష్ణ మా స్వామివారు అంతకంటే అద్భుతంగా విశ్వసించారు కనుకనే రాముణ్ణి వారు నమ్మారు. మా పెద్ద స్వామివారికి రాముడే ఇరువైపు, మా స్వామి చిన్న స్వామివారికి కూడా రాముడే ఇరువైపు. ఆ రాముణ్ణి పట్టుకున్నారు. ఆయన రాముణ్ణి రామాయణాన్ని పట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడా చెరిపోరు. మా అప్పలాచార్య స్వామివారు తెలుసు కదా, శ్రీభాష్యం అప్పలాచార్య స్వామివారు. మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి హైదరాబాద్లోనే ఉండేవాడు, ఆయనకి ఏమి ఉండేదేం కాదు. అటువంటి ఆయన రామాయణం పట్టుకున్నాడు. రాముడు అంతే. బ్రహ్మాండంగా భవనాలు కట్టించేశాడు, అది చేశాడు. కొడుకులంతా కూడా పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ అయిపోయారు. దైవ విశ్వాసం చాలా అవసరము. ఈనాడు మనం గుర్తించవలసింది భాస్కర్ రావు గారిలో ఉన్న ఉత్తమ గుణము దైవ విశ్వాసము, ఆత్మ శరమ. దైవ విశ్వాసం అని చెప్పి అయ్యా అన్నీ నువ్వు చేయండి, ఆయనే పని పాటలేదు ప్రతివాడికి వచ్చి మన పనులు చేయడానికి కోసం. ఆయన వెనకాల ఉంటాడు, నాయన నువ్వు పని చెయ్యి అంటాడు. మనకో శక్తి ఇచ్చాడు, బుద్ధి ఇచ్చాడు, కరచరణాలు అవయవాలు ఇచ్చాడు. మన పని మనం చేస్తూ స్వామి నువ్వు నడిపించవయ్యా. మా వాళ్ళు చెబుతుంటారు తిరువారాధన చేసేటప్పుడు తమ హస్తముతో తనంత తానుగానే ఆచార్యముఖముగా తాను చేయించుకుంటూ నన్ను ఒక పరికరముగా చేసుకొని స్వామి చేసుకుంటున్నాడు అని నేర్పుతారు మనకు ముందు నుంచి కూడాను. ఆ విశ్వాసం కనుక ఉంటే మా వాళ్ళందరికీ ఆ విశ్వాసం ఉంది. మా కృష్ణారావు గారు కానీ, మా వంశీ గారు కానీ, అలాగే మా దీపిక్ కానీ, వీరందరికీ వెనకాల ఉండి ఇప్పుడు దన్నుగా నడిపిస్తున్న ఆవిడ వసుమతి గారు. ఎంత హృదయదార్ఢ్యం అండి ఆవిడికి, ఎంత హృదయదార్ఢ్యం. ఇప్పుడు 14లో పాపం ఆ రకమైన స్థితి ఏర్పడితే ఆవిడేమి దిగాలు పడిపోయి ఉండిపోలేదు. ఒక స్త్రీగా ఉన్నప్పటికీ ఆవిడ నిలబడింది, బిడ్డల్ని పైకి తీసుకొచ్చింది, వారికి ఈ రకమైనటువంటి స్థితి తీసుకొచ్చింది. ఈనాడు వారి గురించి మనం పొగుడుకునేటువంటి ఒక స్థితిని మనకు కలగజేసింది. నిజంగా నేను వసుమతి గారికి ఎంతో ఆవిడని ప్రశంసిస్తున్నాను, ఆవిడ నేను అభినందన చేస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. Thank you, Swamiji. Now we request Sri Ahobila Ramanuja G.S. Swami Varu to bless us with his words. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భగవద్బంధువులారా, 85వ పుట్టినరోజు ఉత్సవాలు శ్రీమాన్ జూపల్లి భాస్కర్ రావు గారు జరుగుతున్నాయి. భాస్కర్ రావు గారు ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేశారో మనం శ్రవణం చేసాం. జోగినిపల్లి భాస్కర్ రావు గారు సహజంగా మనకి సూర్యుని కాంతి మనకి బాగా తెలియాలి అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో మనకి తెలియదు. కానీ ఈ భాస్కరునికి తేజస్సు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే వారి భార్య వసుమతి గారే. రామాయణంలో మనకి చెప్తూ ఉంటారు, ఎందుకు ఆరంభించారో తెలియదు సాతులు గారు రామాయణం, అందరికీ అదే ప్రవాహం పోతుంది. అప్రమేయం హి తత్తేజ యస్య సా జనకాత్మజ అంటాడు మారీచుడు. అలాగా రామచంద్రుడి యొక్క తేజస్సు చాలా గొప్పగా ఉంది. కారణం ఏమిటి అంటే పక్కన సీతమ్మ ఉందట. అలాగా ఈ భాస్కరుని తేజస్సు ఎక్కువ అవడానికి గల కారణం భాగస్వామి మంచివారైతే ఆ పతి యొక్క వైభవం దిగంతాల దాకా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పడానికి నిదర్శనం వసుమతి గారు.
ఆయన వైభవాన్ని లోకానికి చాటుతూ ప్రతి సంవత్సరం వారి పుట్టినరోజు నాడు ఒక పండితులకి సత్కారం చేస్తున్నారు, ఒక వ్యాపారవేత్తని ఒకసారి గుర్తించి వారికో సత్కారం చేస్తున్నారు. దీంట్లో ఒక్కటే నాకు అనిపించేది ఏమిటి అంటే, ఒక వ్యక్తి బాగా గొప్పవాడయ్యాడు అంటే ఆ గొప్పతనానికి కారణం ఏమిటి? ఊరికిన గొప్పతనాలు ఎవరికీ రావు, దాని వెనకాతల ఎంతో కష్టం ఉంటుంది. ఆ కష్టం, ఆ శ్రమని ఎవరు గుర్తించగలరు? ఎవడు ఊరికే కట్టేశాడు రా డాబాలు అని నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడేవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ దాని వెనక ఉన్న శ్రమ ఎంత గొప్పది. ఈరోజు ఒక వ్యక్తి తాను అంచెలంచెలుగా ఎంత బాగా ఎదిగాడు, వచ్చే ఆటుపోట్లను ఎలా తట్టుకున్నాడు అనేది గుర్తించేవాడు ఎవడు? అవతల వారే. ఇప్పుడే గంగరాజు గారు చెప్తున్నారు, మనకి విన్నాం. వారు ఎన్ని శ్రమ పడ్డారు, ఎన్ని రకాలుగా, ఎలా తాము ఇంత గొప్ప వ్యక్తి అయ్యారు అనే చెప్తున్నారు, మనం విన్నాం. అలాగే భాస్కర్ రావు గారు తమ జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఆయన చూశారు. కానీ కష్టం వచ్చినప్పుడు అయ్యో అని కృంగిపోలేదు. దాన్ని నిలబడ్డానికి గల కారణం ఒక ఊతం ఆధ్యాత్మికం. ఆచార్య స్వామివారి వారి శ్రీపాదాలను ఆశ్రయించుకున్నారు. వసుమతి గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు, చాలా ఇబ్బందులు పడ్డ సందర్భంలో స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహమే వారిని నిలబెట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యాపారవేత్తగా, అలాగే ఎడ్యుకేషన్ విధానాన్ని కూడా లోకానికి చక్కగా అందించేలా చేసింది అని విన్నాను. అటువంటి శ్రమని బాగా గుర్తించి ఎవరైతే అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నారో అలాంటి శ్రమపడ్డ వాళ్ళల్లో ఆధ్యాత్మికవేత్తలైన పెద్దల్ని ఆ తోడు ఎప్పుడు ఉండాలని వారికి ఒకరికి సత్కారం చేస్తూ, అలాగే వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఒక డాక్టర్కి కూడా కృతజ్ఞత రూపకంగా ఇక్కడ సత్కారం చేస్తున్నారు. విచిత్రం ఏంటంటే ఈరోజు ఒకరు ఉభయ వేదాంత పండితులు, ఇంకోరు ఆ ఉభయ వేదాంతాలకి కారణభూతమైనటువంటిది వేదం. జిఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్కి చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి వారు మా గంగరాజు గారు ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు. ఇరువురు పెద్దలకి జరగడం ఈరోజు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. శ్రీమాన్ జోగినపల్లి భాస్కర్ రావు గారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ అనేక ఆచార్యుల మంగళాశాసనాలు అందిస్తూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడే కాదు, మన ఆశ్రమంలో కూడా వసుమతమ్మ గారు చక్కని హరితవనాన్ని తయారు చేశారు. సిటీలో కంటే వాతావరణం ఒక 4 డిగ్రీలు తక్కువ ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది, ఎంత ఎండాకాలం అయినా ఇబ్బంది ఉండదు, పరిమళాలు వెదజల్లుతూ ఉంటాయి. కారణం ఆ తల్లి చేత్తో నాటినటువంటి వృక్షాలు. చక్కని వృక్షాలు చేసి భవిష్యత్తుకి ఒక అందమైనటువంటి చక్కని వన్నె తెచ్చింది ఆ తల్లి వసుమతమ్మ గారు. ఆవిడికి ప్రత్యేకంగా ఆచార్యుల మంగళాశాసనాలు అందిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. Thank you, Swamiji. We now request Sri Devanatha Ramanuja Jiyar Swami Varu to bless us with their words. Om Asmadgurubhyo Namaః. Jai Srimanarayana. శ్రీమాన్ భాస్కర్ రావు గారి 85వ జయంతి ఉత్సవాలని ఇప్పుడు ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు వారి కుటుంబ సభ్యులు. ముందుగా వారికి వారి తండ్రి గారైనటువంటి భాస్కర్ రావు గారి పట్ల ఉండేటువంటి అనన్య భక్తికి ఆచార్య మంగళాశాసనాలు అందజేస్తున్నా. ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్టుగా వారు ఎన్నో రకాలుగా సమాజంలో కొన్ని సందర్భాల్లో వారి వ్యవహారాల్లో కొన్ని లోట్లు ఏర్పడినప్పటికీ కూడా వాటన్నిటినీ కూడా మళ్ళీ తిరిగి సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొని ఈనాడు ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని, ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీని వారు నిర్మాణం చేయగలిగారు అంటే వారికి దైవం పట్ల ఉండే విశ్వాసం కావచ్చు, ఆచార్యుల పట్ల ఉండే భక్తి కావచ్చు కారణము అని అందరూ ప్రశంసిస్తున్నారు. ప్రతి పురుషుడి యొక్క గౌరవానికి వెనకాతల ఒక స్త్రీ కారణమైనట్టుగానే ప్రతి స్త్రీ గౌరవానికి కూడా వెనకాతల ఒక పురుషుడు కారణమై ఉంటాడు. శ్రీమతి వసుమతి గారు వారు చక్కగా ఆచార్య సేవలో అన్ని రకాలుగా సమర్థవంతంగా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నిశితంగా అందంగా చేయగలుగుతున్నారు అని అంటే వారికి వెనకాతల అలాంటి ప్రోత్సాహాన్ని ఏనాడు వారు చెయ్యాలనుకున్న దాన్ని ఇలా కాదు
అవసరం లేదు అని అనకుండా వారి సేవా కార్యక్రమాలు నిరంతరం సాగేట్టుగా ప్రోత్సహించినటువంటి మహనీయులు భాస్కర్ రావు గారు అనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఇళ్లలో ఆడవాళ్ళు ఇంటికే పరిమితం కావాలి, సమాజంలో కానీ ఏదైనా కార్యక్రమాల్లో కానీ పాల్గొనడం అది అవసరమా అని అడిగేటువంటి సమాజంలో వారి శ్రీమతి గారికి భాస్కర్ రావు గారు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ, అలాగే వారి అభిమతానికి తగినట్టుగా చక్కగా వారిని ప్రోత్సహిస్తూ అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా వారు స్వామివారి దగ్గరికి చేరి వారిని చక్కగా ఆశ్రయించుకుంటూ వారి శ్రీమతి గారిని ప్రోత్సహించడంలో భాస్కర్ రావు గారు చేసినటువంటి ఉపకారం ఈనాటికి వసుమతి గారు ఇందాక పూజ్యశ్రీ అహోబల రామానుజేశ్వరం వారు చెప్పినట్టుగా దివ్య సాకేతంలో ప్రతి మొక్క వసుమతి గారి కృషి అని చెప్పడంలో ఏ రకమైనటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. ఈనాడు ఒక పెద్ద సామ్రాజ్యం, ఒక ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని సమర్థవంతంగా వారి పిల్లలు నడిపించగలుగుతున్నారంటే వారి తండ్రి గారి ద్వారా వారు నేర్చుకున్నటువంటి సంస్కారం, వారు పొందిన సంస్కారం, వారి తండ్రి గారి ద్వారా వారు నేర్చుకున్నటువంటి వ్యవహార దక్షత, అదే ఈనాడు సమాజంలో జేబీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఒక స్థాయిలో, ఒక గొప్ప స్థాయిలో ఉంచగలుగుతున్నాయి అని మేము భావిస్తాం. 85 సంవత్సరాల భాస్కర్ రావు గారి కృషి, వారు ఈ లోకంలో లేనప్పటికీ వారి విజన్ ఈనాటికి ఈ సంస్థల వెనకాతల నడిపిస్తుంది. దానికి కారణమైనటువంటి ఆచార్య అనుగ్రహమే ప్రధానము అని మేము భావిస్తూ పరమపదంలో వారు నిత్యము భగవంతుడి సేవలో ఆనందిస్తూ వారి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో చదువుకునేవారు కావచ్చు, నిర్వహించే వారు కావచ్చు, వారందరికీ కూడా ఆ భగవద్ అనుగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచే వారు చక్కగా అందిస్తూ ఈ వ్యవహారం మరింత సమర్థవంతంగా సమాజంలో సాగేట్టుగా వారు భగవద్ అనుగ్రహాన్ని తోడు చేసేట్టుగా అక్కడే వారు చక్కటి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అని మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే వారి విజన్ దానికి తగినట్టుగా వారి పిల్లలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు చక్కటి సమర్థవంతంగా వారు ఈ వ్యవహారాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆచార్య మంగళాశాసనాన్ని అందజేస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. Thank you, Swamiji. We request Sri Nepala Krishnamacharya Varu to bless us with their words. జై శ్రీమన్నారాయణ. వేదాంతద్వయ తత్వజ్ఞం మంత్రమంత్రార్థదం గురుం శ్రీమన్నారాయణాచార్య రామానుజయతిం భజే. సభాయై నమః. బంధువులారా, కీర్తిమూర్తులైనటువంటి మన భాస్కర్ రావు గారు భగవత్ సన్నిధానంలో ఉన్న వారి యొక్క ఉజ్వలమైనటువంటి కీర్తి, వారి ప్రేరణ, వారి వ్యవస్థ, వారి మార్గదర్శనం ఇక్కడే ఉంది. వారి యొక్క ఔదార్యాన్ని, వారి ప్రేరణని ఇలా మనం వారి జన్మ జయంతి సందర్భంగా స్మరించుకుంటున్నామంటే వారిలో ఉండేటువంటి గుణాలు, దానికి కారణం మన వసుమతి గారు చాలా విలక్షణమైనటువంటి వారి యొక్క అనుష్ఠానం, ఆచరణ, మాటల కంటే వారి ఆచరణని మిగతా వాళ్ళని కూడా మంచి మార్గంలో నడిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక వరుణ యాగాన్ని గురించి ప్రస్తావించారు. మన జిఆర్ స్వామి వారి మార్గదర్శనంలో వరుణ యాగం జరిగింది. కులపతులు తేకం గోపాలాచార్య స్వామి వారు వేయించేశారు. వారితో పాటు నేను కూడా వచ్చాను విద్యార్థిగా. అప్పుడు అందరికీ నవరత్న మాలలు వేశారు మహానుభావులైనటువంటి పెద్దలకి. వారు కంఠంలో వేయించుకోలేదు. గోపాలాచార్య స్వామివారు 2 చేతుల మీద స్వీకరించి ఆ నవరత్నమాల, ఒక చిన్ని ఆదిశేషుడు ఉండేటువంటి ఒక వెండి సింహాసనం చిన్నది ఉండేది. తమ సాలగ్రామ పెరుమాళ్ళని వేంచేపు చేయడానికి దాన్ని వారు స్వీకరించారు. తర్వాత ఆ నవరత్నమాలని తమ హయగ్రీవ స్వామికి పెరుమాళ్ళకి వేశారు. వారు తమ కంఠంలో వేసుకోలేదు. అది మన స్వామివారి మార్గదర్శనంలో అద్భుతంగా జరిగింది. స్వామివారు స్వయంగా వెళ్ళి విన్నవించారు. నడిగడ్డపాలెంలో గోపాలాచార్య స్వామివారికి ఇలా కార్యక్రమం జరుగుతుంది, దేవరవారు వేయించేయాలి అని. అప్పట్లో ఇందాక కొందరు పేర్లు చెప్పారు. చాలామంది మహానుభావులు ఆ కార్యక్రమంలో వేయించేశారు. అది భాస్కర్ రావు గారిలో ఉండేటువంటి శాస్త్రం పట్ల విశ్వాసం. అప్పట్లో రామాయణం కార్యక్రమం చేశారు. విలక్షణమైనటువంటి పారాయణలు, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు.
వసుమతి గారు రోజు ఆశ్రమానికి వస్తుంటారు. ఎప్పుడు నేను గమనిస్తూ ఉంటాను. స్వామివారు అమెరికా వెళ్ళినా, ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా, బయటికి వెళ్ళినా, వారు ఉన్నా లేకపోయినా స్వామివారి వ్యవస్థ, ఆ ఆలయం, అక్కడ ఉండేటువంటి చెట్లు, అవన్నీ కూడా ఆవిడ యొక్క సంపద. భగవంతుడు ఎప్పుడూ బాగుండాలి అనేటువంటి భావం. ఆ మంగళాశాసనం చేయడానికి ఆలయంలో ఎప్పుడూ కూడా ఉంటారు. ప్రతి పునర్వసు పట్టాభిషేకానికి వారు దగ్గర ఉండి అన్నీ జరిపిస్తారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క చెట్టు, ఒక్కొక్క మొక్క కూడా అది వారి సంపద. ప్రతిదీ స్వామివారికి చెప్పి ఒప్పించే వారు చేస్తారు. కానీ చాలా విలక్షణమైనటువంటి నైపుణ్యం ఉంది. నిజమైన సంపద అంటే వారిలో ఉండేటువంటి ఆ నిష్ఠ, భగవంతుడి యందు ఉండేటువంటి ప్రేమ, ఆచార్యుల పట్ల ఉండేటువంటి వారి యొక్క విశ్వాసం, భక్తి, అది భగవంతుడు మాకు కూడా ఇచ్చింది. అది చాలు. అది చాలా పెద్ద సంపద. ఒక విలక్షణమైనటువంటి నిష్ఠ వారి కుటుంబాన్ని, ఈ విద్యా వైభవాన్ని, సంస్థని అన్నిటిని కూడా నడిపించగలదు. తరతరాలకి మార్గదర్శనం చేయగలదు. ఇవాళ పెద్దల్ని మనం సన్మానించుకోవడం చాలా గౌరవం. మనకి ఉపనిషత్ ఆత్మవిధం అర్చయేత్ భూతి కామ అని చెప్తుంది. అలాంటి మహానుభావులైనటువంటి జ్ఞానుల్ని గుర్తించి సన్మానించడం అంటే అది మనకే సన్మానం. ఇదే సన్మానాన్ని 2016లో డాక్టర్ రామేశ్వరరావు గారు, డాక్టర్ సోమరాజు గారు వారితో కలిసి ఈ దాసుడు, ఈ వ్యక్తి కూడా స్వీకరించాడు. ఆ సన్మానం నన్ను కూడా వరించింది. అది కూడా పునః స్మరించుకుంటున్నాను. అలాంటి భాస్కర్ రావు గారి యొక్క దీప్తి, వారు భగవత్ సన్నిధానంలో భగవత్ సేవలో ఉన్నారు. వారి ఉజ్వలమైనటువంటి కీర్తి ఎప్పటికీ మనకి మార్గదర్శకమై ఇలాంటి విద్యా సంస్థని ముందుకి సాగిస్తూ వారి యొక్క ఆశీస్సులు, మన ఆచార్యుల యొక్క, మన జిఆర్ స్వామి వారి యొక్క మార్గదర్శనం, వసుమతి గారి యొక్క నిష్ఠ ఇలాగే నడిపిస్తూ ఉండాలి. వర్ధతాం అభివర్ధతాం అని మన దివ్య సాకేతనాథుడైనటువంటి రామచంద్రుణ్ణి, ఆచార్యులని, రామానుజుల్ని ప్రార్థిస్తున్నాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. Thank you, Swamiji Varu. I now request Sri 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 Tridandi Sriman Narayana Ramanuja Chinnaja Swami Varu to say a few words. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధవ, we are delighted to see here on these 85th birthday celebrations of Sriman late Bhaskar Rao Garu, Sriman Gangaraju Garu on one side, and Sriman Gopalakrishna Swami on the other side, blessed by these great saintly people, chosen by the family of Sriman Bhaskar Rao Garu. We are sharing their wisdom with all of us. Srimati Vasumati Bhaskar Rao, who is inspiration behind all these events, and of course to the entire family, is a great asset to all these young entrepreneurs and educationalists of this Joginapally family. We wish all the best for them in all their future endeavors. Srimati Vasumati ji chose great people who are examples, exemplified their own lives for the society, because she knew how Bhaskar Rao Garu grew, how he faced many a hurdle, yet he withstood with all of them and was able to grow the kingdom of his own, once in business and next in education field. Many institutions
As Deepika ji said, from KG to PG, every aspect of the education touched by him, and he made his own mark in this field. So Vasumati ji chose such people to receive the honor on the birthday of that Sriman Bhaskar Rao Garu. As Gangaraj Garu said here, who is also the chairman of our GR Educational Trust currently, started his business. There was an IAS officer in those days when he started his business organization, PVRK Prasad, was young and of course a new IAS officer at the time when he started his business. He said, and of course even PVRK also said once as how it was started. Many people come with so many applications. I wanted to see him. I wanted to see the activity, whatever he's doing, whether it is really worth enough or not. And when I saw, looked a young entrepreneur and with good heart and with good motive, he started the business, and same time just sitting in the chair there in the office, just he called all the sections whichever are needed for starting the organization, the business, all were just simply sanctioned by him. That's what he himself said. Power, water, and other sanctions, whatever are needed to start the business, whatever is needed, what they call as the single window system. Everything was done at the spot. As Gangaraj Garu just now mentioned, in spite of getting such kind of things, definitely there will be hurdles in the life. And how those are faced and how they resolve them and how they go ahead, this is what matters. This is what the society remembers. Even that becomes the inspiration for the others to grow. As just now Gangaraj Garu mentioned, when he started and he thought that things go well, but suddenly things turn, just 180 degrees reverse. But still he, with all the faith and with all the conviction, he stood for that, and God blessed him to grow to this height now as he is appearing today. Became an example in the education. Just now Gayatri ji is telling, Gangaraj Garu, your engineering college is a great inspiration to me. I wanted to visit, I wanted to see, I wanted to learn, I wanted to adopt all those things, etc., etc. Hurdles, challenges are just like the waves of the water, and they are pretty common in the life. Are we scared of them? Are we stopping our journey? Are we just going back? Or are we able to withstand and just navigate our boat and go ahead to reach the goal? This is what matters. Srimati Vasumati ji is choosing such kind of people to honor and also to inspire others, and also to set an example that how we have to conduct ourselves in our life. Because it is she, Vasumati ji, who was
was standing God all through the life of Bhaskar Rao Garu to inspire him and also to encourage him to go ahead in spite of so many problems whenever he encountered those things. Normally what happens, it is the ladies who make any kind of difference. I think you understand that. Whether to grow or to fall, it is the ladies. They make all the things, They tighten the screw, or they sometimes loosen the screw, or anything they are able to do. When they are standing God for souls, I think other things will happen on their own. Vasumati ji always with her unshakable faith and with strong conviction, she always stood on his side, Sriman Bhaskar Rao Garu, and made him to get wonderful success in life. And his faith was so strong, and his concern also was so strong for the society always. Of course, when we do the activity and business, things will come on their own. Money will come on its own. But how we earn that, this is what matters, right? Because we always believe money, fame, prestige, these kind of things are always like butterflies. They are like attractive, colorful butterflies. They look so good. Are we running after them to catch? Or are we fixed to our own activity and just go ahead? If we just see the butterfly and try to catch it, you understand that it flies. And you, just when you fix up your vision on that and start running after that, you may hit the stones and you may hit the bushes, you may fall on them and you may break your bones. But when you are fixed up with your activity, doing your own work in the garden, you need not run after the butterflies. They come, they land on your back, and then they enjoy your activities. This is what Bhaskar Rao Garu always did. This is what Vasumati ji also always encouraged him to be like that. And I think probably it was a God-chosen couple, who always stood for each other and made themselves as an example for the entire family, for the whole institution, is what I say, for the JB institutions. What we see today is a result of that. We always pray to God to bless the family members, those
but she always makes it a very, very strong point. Very recently, there was a marriage celebration conducted in Muscat. He performed marriage to their daughter, and that was conducted in Muscat. Vasumati was very, very particular. Swamiji, when the marriage happens, you should bless them. How come it's possible? I don't know. Because it's happening at a specific time. I don't know what the time exactly was. But she is very, very particular about it. She never compromised. Swamiji, you should do that. Whether our children expect it or not, I don't care. But the blessings for that young couple should be there. We said, we will try, because we may be traveling. Probably we born with wheels in our feet. So we always keep traveling here and there. And then we said, we don't know where we will be by the time when the marriage takes place. And we don't know in which activity we will be there. But it was so happened, and the Vasumati ji's intention was so strong, God listened to her. And exactly by the time when the Akshata Aropana was taking place, and then we were connected with that place, Muscat, and just they were about to offer the Akshatas, right? Or Mangal Sutram. Yeah, it was happening then, and we spoke with Vamsi ji, we spoke with Gayatri ji, and we were able to bless the young couple. Why I say this? Because the sankalpa, what I said, when it is really strong, and when the person is pretty sincere, and when the intentions are very clear and good for the benefit of the others, it will happen, no matter what it is. And Vasumati ji is experiencing that always, and she is blessing the family like that. So, we always pray to God, let her intentions be slowly injected to these children. Of course, they are already injected with those things. And let the tradition be continued in the families. My friends, we know very well today, our systems are not really cohesive to follow the traditions and our customs. Because the world around us was growing so fast with a lot of influences from all around. And most often we forget about our own traditions, and we may not care for those things also. Rather, sometimes we are looking them down as well, because we do not know the values of our systems. Unfortunately, the education that we give to the children should make us strong with our roots, what we call them as our traditions and customs. They are our roots. And if our roots are strong, no matter where we are, no matter what kind of things around, but we always win in our endeavors. You know very well, our country, now led by our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, who is, though taking the country in the current trend with unstoppable speed, but
his conviction for the roots of our traditions and customs are very, very strong. And he believed and he practices. And because of his faith and practice, he is able to get a great success. When today, very recently, what is the current trend happening with regard to the control of, the terrorism, controlling the terrorism, how he is able to get the support from all over the world, from all the countries, and even the other forces within the country also, how they supported his efforts in controlling the terrorism, right? How he got that ability, how he is able to get such a kind of success. It is because of his faith in the tradition. It is because of his uncompromising practice on his traditions that makes. Are we able to really deliver these kind of things to our children? Maybe in our families, or maybe in our colleges and schools. Without these things, if we give very great education, and even though they may become very, very rich in their life, but they become, for me, they become meaningless and valueless. It is just like a very strong body with no life in it. We need growth. We need external growth. We need economical growth. We need technological growth. It's always needed because you have to live in the world. But those kind of things, they become really worth strong when they are based on our own roots. Very recently, I think when the current president of America took oath, I think many of you might have witnessed, with no ambiguity, they spoke about God. They took the name of God. They pledged on the name of God. Are we able to do that? Born in this country? How sad it is to say, how shameful it is for us to say that, we are very, very scared of even taking the name of God. They never. And we take them as an example for other things, not for their roots. They have their own roots. They fix up themselves to those roots, and then they lead the life, and they want to lead the world also. Why can't we do that? So, Vasumati Garu is very, very strong in that. She is very much fixed to her roots, and she wants that they must be nurtured properly. And thus, she wants that her family should grow. Maybe it is her own family or extended family like all of us. And she never compromises with that. At any moment, every month we see that. Every day we see that, because most of her time is spent either in the college for some time, probably lesser time, and next in the ashram for more time. And we observe her from the close proximity. And we understood that. So,
while celebrating this 85th birthday of Sriman Bhaskar Rao Garu, who followed Basmati ji very strictly and did everything, as an example is taken for Varuna Yagam by our Gopal Krishnamacharya Swami ji. It was in 98, maybe, when there was no rains at all across the country. But then he took up the project of conducting that yagam. Though there were so much criticism from the media and other people, but he stood for that. He wanted to do it, that's all. Is it going to be fruitful? That's none of my business. That's none of my business. Doing is my business. Result is from his hands. This is what our tradition teaches us, right? I think probably anybody says that. Doing is our responsibility. Karmanyeva adhikaraste ma phaleshu kadachana. I do my duty, and if it is his job and if it is his work we are doing, I think giving the result also his responsibility, not mine. And sometimes even it fails, that's okay. People will criticize him, not me. Faith. So, my suggestion to all these education institutions, rulers who are running the JV institutions, the principals, the directors, and other people, be able to pass on that tradition to all the children who are in your hands and who are coming to your hands, and also see that they also grow like that in their own lives, exemplifying themselves for the world. And if we are able to do that, I think celebrations of this kind become really worth and meaningful. She is very, very particular in inviting some industrialist, some educationalist, and some spiritual leader. Every year, 3 people they have chosen to celebrate. And fortunately, this year, our Gopal Krishnamacharya Swami is from spirituality. And Gangaraju Garu is a 3-in-1. He is an educationalist by himself and also an industrialist. Of course, he was in politics also, in a wrong placement. He was also in politics, in member of parliament for some time. We asked him when he retired from his MP-ship, and when we happened to meet with him, Gangaraj Garu, being a member of parliament for 5 years, what did you earn? It's a wrong question, of course. Should not be questioned directly. But we asked him, what was the benefit that you got out of it? Of course, he did so many other things, for so many other activities like cricket, etc. But other than those things, what did you get? He said, Swamiji, only one benefit I got is when I go to airport, somebody will be there to carry my bag. And again, when I come out of the airport, somebody will be there to carry my bag to my car. This is the only great thing that I got. I said, you are odd man out. You are not a person to be in that field. Probably you are unfit to be in that field. But of course, he did so many wonderful things. So he was a politician. He was an industrialist, an educationalist. On the top of all those things,
He himself is a great spiritual person, a nice religious practitioner as well. Why I say this? Because as Bhaskar Rao Garu envisioned a wonderful activity here before now the care hospital, it was then the revolving restaurant. When he planned for that opening, he wanted not a politician should open that, but a social activity must be done there for the sake of people. That was Varuna Yagam, because there was no rains for 7 years almost before that. Similar activity was done by our Gangaraj Garu also. When there were no rains, for almost 4 to 5 years on the banks of river Krishna, and which was totally dried, the river was just, remained with sand banks. Then he wanted some activity must be done there, which is named as Vasantotsavam probably. And the program was for 9 days, and it was just conducted on the sand bed of river Krishna. In the river, in the middle of the river, it was conducted. And every day there was puja for the river. And there were 108 cows were placed in the middle of the river. And every day there was puja for, because there was no rain, no water in the river. So all these things happened. And every day there was food for almost 50,000 people every day. And the whole event took place like that for almost 9 days. And God blessed. It is actually not conducted with a promise that we do this and it will happen. No. Bhaskar Rao Garu also said the same thing. We are doing with the faith in God. We are doing with a selfless motive. We are doing for the benefit of the country. That is what the reply was from him. And the same reply was given by our Gangaraj Garu also when it happened. And surprisingly, water was, it was in 2004. And then immediately after that, there was wonderful water flow in the Krishna river. And then the Krishna Pushkarams were conducted during that year. And since then, there is no paucity of water in that river. And the person on whose name the function is happening, all this is based on strong roots of tradition. We believed in traditional values, and we stand for the practices passed on to us by our great ancestors. Sometimes we may not know the result of that. Gopal Krishnamacharya Swami wonderfully said, you may not be knowing what it is exactly, you may not be able to see that also always, but don't stop it. Do it as it is said. This is the route for Gangaraj Garu, for Gopal Krishnamacharya Garu, and also for Bhaskar Rao Garu. And Vasumati ji strongly believed in it, and she wanted that tradition must be passed on to the generations, and we are sure that the family members took that as an inspiration, and they are trying to follow the footsteps of their parents. And we always request all the acharyas here to bless these children, to stand for those values always, and continue the tradition in the family, and also pass on that tradition to the children, so that we don't know tomorrow if you from your educational institutions may become another prime minister, and again they have to take
take the country to the greater heights, right? So, but before coming to that place, they must be equipped with all the inner stuff that is needed. So our responsibility is to see that those values must be properly engraved in the hearts of those children. And we are so happy that persons like you, who are distinguished and established with good values in the society, are there behind these people to bless and also to provide all sorts of support to these people. And we pray to God to see that this kind of support, this kind of blessing should always be there for them, so that they also will grow well and continue this practice. God bless you all. As a matter of fact, today we are supposed to be probably in Rishikesh by this time. And hence we said we will be relieved from here at 12 o'clock. That's how actually the original program was from 11:30 or 12 o'clock. Original program. But when we wanted to go to Badrinath today to conduct some program there, because the Pushkarams for River Saraswati are going to be started from 15th onwards. And the River Saraswati is only in Badrinath visibly. It is said near Prayagraj, it is, Antarvahini, it is invisible for our naked eyes. But in Badrinath, it's very much visible, and we can enjoy the beauty of the flow of the river Saraswati. So the Pushkarams are planned there. When it is planned, then we said, we have to go there. And today we wanted to take the flight at 12 o'clock. No, at 1 o'clock it seems. So we said we should leave here by before 12 o'clock. And then the whole program was, moved here and there. But Vasumati ji's sankalpam is pretty much strong. And the whole program has been changed. For that, a big war was created. and everything became uncertain. Now the travel to the Himalayan ranges, and because things are not under our control, and though they say something, but they do something else, the other terrorist people. And of course, the country that is supporting and nurturing the terrorism, they said there was ceasefire, and immediately they start shooting the people. And we have to see the result. And we are, of course, in the middle of the journey. So when we are starting, and there is a big band of people, who wanted to just follow us, and taking them all, and it may create something, unwanted, which we don't want to be a part or a cause for that. And then we dropped our program to Badrinath today. And hence, so Deepika ji gave us a bit relaxation. And Swamiji, you need not run here at 10 o'clock. You can take a little more time, say 11:30, 12, doesn't matter. So come leisurely, and we'll have the program in full length. No trial part. Let us have. Initially, we wanted only just, the people whom we are honoring will speak, and then you speak, and then we close the function, and you can go. That's what she said initially.
But when the program is changed, when she got that information, and then she said, no problem, today we have the entire program in full length, and yes, you can come a bit leisurely and let us have it totally. Thanks for that, Deepika ji. And as it was planned earlier, that's how we happened to come here. So we reached here at about 12 o'clock and enjoyed the blessings of all the acharyas, and also shared the great wisdom of our Gopal Krishnamacharya Swamiji and Gangaraj Garu also. And we had the thoughts of our Bhaskar Rao Garu family members as well, and we offer our blessings to all of them, and also Mangala Sastrams to all of you for promoting this kind of great activities and encouraging them to continue this tradition. God bless you all, and Mangala Sastrams to all. Jai Sriman Narayana. Jai Sriman Narayana. Thank you, Swamiji Garu, for your words of blessings. So we now move to the last part of the session, where we now have the felicitation to Chinnajir Swamiji Garu. I request the grand children to come onto the dais along with the family members. So, Sri Tridandi Chinna Sriman Narayana Ramanuja G.S. Swamiji belongs to a highly esteemed lineage of monks, tracing back to Sri Ramanujacharya. Chinnajir Swamiji's persona is such that it quietly demands an attention, having many facets, where coming to as a visionary, the statue of equality, Bhagyanagar, Bharat, conceptualized by Swamiji, but actualized with his blessings by devotees, dedicated to the world by our beloved Prime Minister, Sriman Narendra Modi ji, in 2022. Coming to the Statue of Union, Houston, to the USA. Again, it was conceptualized by Swamiji, actualized with his blessings by devotees, which was poised to inaugurate in this year. As a social reformer, emulating Lord Hanuman, Swamiji bridges the gap between literate and illiterate, between those blessed with sight and those who are visually challenged. The tribal schools in the forest of Alampalli and Birsaipet have been in operation for more than 19 years, and more than 15,000 children have benefited by free education given, and most are now reasonably well placed. The Netra Vidyalaya School at Vishakhapatnam and Junior Degree College at Shamshabad offer free education and boarding to the visually challenged. These students receive computer-aided education using an application called JAWS and appear for exam through laptops. They have marched along with children with normal vision during the Republic Day Parade. As a humanitarian, Chinnajir Swamiji makes a difference. He believes that it is not just the human beings, but we must serve all beings as a service to God. In the term of all beings, he encompasses human beings, flora and fauna, devatas who are the force of nature like air, water and soil, converting with talk into walk under the auspices of Swamiji. Medical camps are conducted by Arogya Vikas, which is a wing of Vikas Tarangini. To date, more than 500,000 camps have been conducted for the general health, dental and eye care. Just for cancer awareness alone, a staggering number of 2.25 million people have benefited from these camps. Relief during natural disasters such as floods, tsunamis, COVID in whichever part of the Bharat has been instantly provided in the form of what the victims actually needed. Coming to the protection and taking care of nature is a message which has been repeatedly been emphasized in the speeches of Swamiji, who is a multilingual and a persuasive orator. He has also expressed his opinion at the United Nations about the Sustainable Development Goals. All social welfare activities under the auspices of Swamiji come under the umbrella of a registered body called Vikas Tarangini, which has the wings like Pragna Vikas, Arogya Vikas, Yuva Vikas, and also the Samskara Vikas. And finally, being a spiritual leader, Swamiji has several Vedic Gurukulams have been established by Swamiji, where the students come to study from all over the country. And as a torchbearer of Sri Vaishnava tradition, Swamiji advocates the motto, worship your own, respect for all. Thank you, Swamiji, for your words of blessings.
On behalf of JB Group of Institutions, I express my gratitude to Sri Tridanda Sriman Narayana Ramanuja Chinnajaya Swamiji. In spite of his busy schedules, he has given his blessings to all of us who have come out here. We express our gratitude to Sriman Shatuluri Gopala Krishnamacharya Swami Varu and Sri Gokaraj Gangaraju Garu. We also express our gratitude to Sri Ahobila Ramanuja Jaya Swamiji Varu, Sri Devananda Jaya Swamiji Varu, Sriman Samudrala Rangamacharya Swami Varu, and Sri Nepala Krishnamacharyalu Varu. Our heartfelt gratitude to our management members, Sri Joginapally Vasumati Garu, our chairperson, Sri J.V. Krishna Garu, Sri J. Vamshidhar Rao Garu, Srimati Dr. B. Deepika Garu, Dr. B. Rammohan Garu, and Srimati Architect Professor J. Gayatri Garu. We shall also thank all the teaching, non-teaching and supporting staff of JB Group of Institutions for their hard work and making this event a grand success. Thank you one and all. And I would all request to just stand up for the national anthem. You can all disperse for your lunch, more for the lunch. So for the lunch, all the VIPs and family members are kindly requested to move to the management block behind the Bhaskar Pharmacy College. For the faculty, kindly go to the Nirantar, which is ground floor SPM department. And for the non-teaching staff, kindly move to the JBGEI Engineering College. Thank you once, one and all.